Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους όλων των συνεργατών του Περιοδικού Lex Forum και των Εκδόσεων Σάκκουλα, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή 11η εκδήλωσή μας, αυτή τη φορά με θέμα περιβαλλοντικές αξιώσεις κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Η ζωή δυστυχώς είναι γεμάτη απρόοπτα και μας επιφυλάσσει συνεχώς και εναλλασσόμενα έντονα συναισθήματα. Έτσι, την προσμονή μας με ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τη σημερινή εξαιρετικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα ημερίδα, επισκίασε λίγες μέρες πριν η είδηση του εντελώς ξαφνικού και απροσδόκητου χαμού του αγαπημένου μας Γερμανού συναδέλφου και φίλου καθηγητή Geert Spindler, ο οποίος θύμισε επανειλημμένα το περιοδικό μας για τελευταία φορά και ίσως με την αποχαιρετιστήρια μελέτη του ως εισηγητής στην αμέσως προηγούμενη ημερίδα μας για τη διανοητική ιδιοκτησία σε μια αξέχαστη επιστημονική συνύπαρξη με άλλους κορυφαίους επιστήμονες από τις 4 γωνιές της γης. Στη μνήμη του είναι αφιερωμένο το σχετικό τεύχος που κυκλοφορεί τις ημέρες αυτές. Καλώς όμως και δικαίως η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, στη σημερινή μας εκδήλωση θα έχουμε την εξαιρετική τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο να ακούσουμε τις σκέψεις κορυφαίων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό επί ενός θέματος της ζέουσας επικαιρότητας με διαχρονική αξία και ολοένα αυξημένη πρακτική σημασία, όπως είναι οι περιβαλλοντικές διασυνοριακές διαφορές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την προθυμία τους να είναι σήμερα κοντά μας, καταρχήν τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο καθηγητή και διευθυντή του Τμήματος Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου του Καθολικού Πανεπιστημίου του Leuven, κ. Geert van Calster. Ο καθηγητής Van Calster είναι συγχρόνως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, του Πεκίνου και του King's College στο Λονδίνο. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κυρία Μουσταΐρα, τον αναπληρωτή καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και μέλος της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κ. Κομνηνό Κόμνιο, το λέκτορα του Δικαίου των Νέων Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο της Μάλτης και στενό συνεργάτη του περιοδικού μας, κ. Ιωάννη Ρεβολίδη, και τη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρο κ. Βασιλική Μαραζοπούλου, για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται ακόμη στον φίλο, διεθνώς καταξιωμένο καθηγητή του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών και διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, κ. Χάρη Παμπούκη, που είχε την ευγένεια να αναλάβει την προεδρία της ημερίδας και να συντονίσει τη σημερινή εκδήλωση. Πριν από ένα σύντομο χαιρετισμό και για τους ξένους συναδέλφους μας που μας τιμούν και σήμερα με την παρουσία τους από ένα μεγάλο αριθμό χωρών από όλο τον κόσμο, και πριν παραδώσω το λόγο στον καθηγητή κ. Παμπούκη, θα ήθελα να υπενθυμίσω τον τρόπο υποβολής των ερωτήσεων στις ημερίδες μας. Οι ερωτήσεις μας γίνονται μόνο εγγράφως μέσα από την εφαρμογή Q&A. Για τη διευκόλυνση των απαντήσεων θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε και το όνομα του εισηγητή στον οποίο απευθύνεται η ερώτηση. Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στον καθηγητή κ. Van Calster θα πρέπει να υποβληθούν ως το τέλος της δικής του εισήγησης. Για όλους τους υπόλοιπους ομιλητές, οι ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν ως το τέλος και της τελευταίας πέμπτης εισήγησης. Ladies and gentlemen, on behalf of all the members of Lex Forum Legal Magazine and Sakkula's publications, I would like to welcome you to today's 11th conference of our journal, this time on environmental claims in private international law. In today's event, we have the great honor and the unique privilege of hearing the thoughts of leading scientists from Greece and abroad on a topic of continuing timeless value and increasing practical importance. First of all, we would like to thank warmly for his willingness to join us today, the world-renowned professor and director of the Department of European and International Law at the Catholic University of Leuven, Professor Geert van Calster. Professor van Calster is also a visiting professor at Melbourne University's Law Faculty, at the China EU School of Law in Beijing, and at King College in London. We would also like to thank, in order of presentation of their papers,
Dr. Ioannis Revolidis, lecturer in Emerging Technology Law at the University of Malta, Professor Komninos Komnios from the International Hellenic University, and member of the plenary of the Greek Regulatory Authority of Energy, Professor Mrs. Elina Moustaira, Professor of Comparative Law at the Law School of University of Athens, and Dr. Vasiliki Marazopoulou for their extremely interesting topics, which they are going to present to us right ahead. Special thanks are also due to the internationally renowned Professor of Private International Law at the Law School of the University of Athens and Director of the Greek Institute of International and Foreign Law, Mr. Hárης Pabúkis, who will immediately assume the coordination of today's reference. Before I hand over to Professor Pabúkis, I would like to remind you of the way questions are submitted at our workshops. Questions can only be asked in writing through the Q&A function. The name of the presenter to whom the question is addressed should be included in every question. Questions addressed to Professor Van Calster should be submitted by the end of his own presentation. For all the other speakers, questions may be submitted up to the end of the last fifth presentation. Professor Pabúkis, dear Hárης, with our deepest gratitude, you have now the floor. Thank you very much, Professor Avanitakis, dear Paris, for having the idea and took the initiative of that excellent thematic, which is always, of course, to be explored further. The importance of the protection of the environment does not need to be emphasized. It is a rule which can be suggested to be a new chapter in international law, even as used cogents as protecting a global public good. As such, global public good, in the sense of the French word mondial and not global, it should normally be touched by global, it should be regulated by global uniform rules as a matter of principle. And each legal order should in fact act as a global regulator and judge. But that is, of course, a wish. In private international law, which we are familiar with the works of Van Calster, which will be presented right after my short introduction, the problem is twofold. First of all, from the point of view of international jurisdiction, and to a lesser extent, from the point of view of applicable law. In the jurisdiction, the international jurisdiction is fragmented, and especially in the United States, the aim is to enlarge the acceptance of application of alien tort statutes. In the EU, it is more difficult, but it should be suggested, and I propose to add a specific jurisdictional basis for global torts, especially concerning the protection of the environment in the next Brussels I recast. Jurisdiction is related to in favorem victim, indemnification, and that with all the specialities of the environmental matters would in fact be a good basis, at least for reflection of a special jurisdiction on global basis. From the point of view of international law applicable as a principle, it is not always technically achieved in fact of his elliptic content, which is not the case of course, private law, and the recourse to the latter, to the national private international law, to the applicable law, it is still necessary. Therefore, the distinction of public and private international law in that area, in my opinion, suffers as well, and we are assisting in the progressive elaboration, which is at least
a wish, once again, of a branch en voie de formation. Although cases are not frequent, they are notorious and are fortunately important, giving rise to complex international litigation. The time the inconvenience are discussing a fight against powerful multinational groups of companies with class action which need somehow to be funded from public resources because there is a fundamental inequality among the power of the multinational firms and the private suffering victims. The social liability of powerful multinationals group is at least present in these cases. I will simply cite the very well-known Bhopal disaster. The worst industrial disaster caused over 500,000 people exposed to highly toxic gas in 2 and 3 December of 1984. By Union Carbide, along a long list of other cases which have been decided in the Supreme Court of Canada and by the Supreme Court of the United States, but also in the context of Strasbourg, by the European Court of Human Rights. I will also invite you to read the excellent contribution for the one who are interested in that topic of Professor Bomkov in the recent Transfigura case with the title Bypassing Sovereignty. And that is something that we need to reflect upon it. The Transfigura lawsuits, which you can find it in the Global Private International Law, which has been edited by Horacio Milwatch, Birikova, Brandao de Oliveira, and Fernandez Arroyo. I will now pass the floor to Professor Geert van Calster, an eminent specialist of the questions, to whom we owe at least one fine contribution with the title Environmental Law and Private International Law, precisely the theme of our discussion of today, at the Oxford Handbook of Comparative Environmental Law in 2019. Dear colleague, many thanks having accepted our invitation, and the floor is yours. Thank you very, very much for that most kind introduction, and also for emphasizing the relevance of today's discussion. I have prepared a few slides. I'll hope to share my screen so that you can see what I am all going to cover. Let me just have a look, sorry. Of course, the technicalities here fail me. Let me close a few windows, which would hopefully make it. There we are. I think you should be able to see things now. So what I hope to do with you today, first of all, I want to emphasize that clearly anyone who would like to contact me after the seminar is I'd very much encourage you to do so using the email address, etc. here provided on this slide, because there are a lot of issues that are relative to private international law and climate litigation, and they've already been mentioned to some degree, and I'm afraid I'm going to add even more complexity and even more layers, which of course are impossible to cover in the 20 minutes or so that I have, but I will try and stick to 20 minutes. A first issue of note simply relates to the kind of nature of these claims, as well as often called strategic and public interest litigation. And there are, of course, a certain amount of cases, indeed a considerable amount of cases, that are climate related, which are indeed more of a public interest nature. The kind of cases such as in the Netherlands or Belgium, increasingly Australia,
the United States, etc., where claimants, very often either very young people or slightly older people, try and argue that a state or a corporation falls short of their obligations under all sorts of laws in addressing climate change. Their aim, of course, is to have the states take action and also corporations take action so as to further the public interest of climate change protection. Those cases clearly will continue. Unfortunately, there are, however, also an increasing amount of claims that are climate-related, which are simple, straightforward claims where someone tries to get compensation for damage caused by climate change. And all of us, of course, have seen the increasing amount of images of floods, of wildfires, and so on and so forth, where unfortunately the claimant simply tries to get compensation for damage allegedly caused by climate change. Those cases, of course, will increase, and they will very often, of course, also include defendants like insurance companies. I mentioned that last point here on this slide as well, because bringing an individual who has a direct interest in the claim concerned, bringing them into the claim is often interesting if one tries to avoid standing problems, because many states, of course, throughout the world will have different views on the requirements for having standing, for being able to seize the court at all. And it often helps to get around those standing problems if you have an individual with a clear individual, often indeed monetized interest in the case at issue. There's a variety of reasons as to why this litigation increases. I've included some on this slide here. I won't talk too much about any of these issues, other than to point out perhaps the first bullet point, the element, of course, clearly of international law, but also state law, statutory law, often having been way too slow, failing us in terms of its delivery and failing us in terms of its speed. And that, of course, makes an increasing recourse to the courts relevant and also necessary. This is in part an answer to those who oppose these kinds of claims, arguing that we shouldn't be engaging the courts in what many would say is politics. I think it is clear that, unfortunately, politics failing us to some degree, we have no choice but to seize the courts and to try and obtain speedier developments through specific litigation. I also would like to point out, obviously, and again, it's not something that is the topic of today's task, that clearly in litigating these kind of cases, one does question the overall economic model, the overall business model of outsourcing, of increasing consumption and production. And some of the cases that would be climate litigation cases clearly might have an immediate impact on how societies look at these kinds of developments, also in terms of economic policies. Now, it was already mentioned that there is this multitude of fora, and indeed, unfortunately, that is the case. Now, I say unfortunately, but obviously it also provides for opportunities. Those of you who are familiar with private international law and with international litigation would be very much aware of a phenomenon called forum shopping. It is clear that if one has a private or a public interest in climate litigation, then the first thing that one will consider is to ask oneself, well, where would I get the best result? What is going to be my fastest and my most optimistic route towards obtaining a judgment that would be relevant, interesting, and also enforceable? And that means that one can choose really from the smorgasbord of potential avenues, and the most obvious ones, I think, are included on this slide. One of them is state to state, but that is, of course, not so much the subject of today's task. That is public international law, and it's very, very infrequent. It might, I imagine, increase in the future, but at the moment, I would suggest there aren't all that many. A clear exception is the current Vanuatu request to the International Court of Justice for the court to issue an opinion on the kind of duties that states have under public international law when it comes to climate.
There are also arguably claims in pure implementation of international environmental law. Again, these are exceedingly rare. One of the problems there is the issue of monism dualism. So the difference between states, on the one hand, who in their internal legal order consider public international law to be part of their national legal order once properly ratified by the state. And then the other states, such as, for instance, Australia, increasingly, again, the United Kingdom, who look upon this very much in a dualist fashion, where public international law is considered to be a very separate and distinct legal order that one cannot easily invoke in the states at issue. The ones I think that are more perhaps clearly associated with climate litigation in a private international law context are the duty of care cases. So these are the cases where one argues that a private corporation, if it were a government, it would arguably not necessarily involve private international law, but certainly if one claims that a private corporation has not properly taken care of its duty towards citizens, employees, and so on, when thinking of their climate policies. Investor suits are increasingly relevant, are also very often attractive. I've already mentioned in passing the criticism often leveled towards climate litigants that they are seeking to engage the court in politics. Duty of care cases sometimes do that, well, are accused of that as well, right? So the idea that you should sue a corporation, a headquartered corporation in, let's say, the Netherlands, for alleged global failure to address climate change, arguably might indeed lead to some kind of a political, quote unquote, judgment. The attraction of investor suits is that these are just money suits, right? So these are very often attractive to kind of derail any criticism of politics by simply having, often indeed in class actions, investors suing a corporation, saying that either the corporation as a whole or individual directors have failed properly to take account of climate implications and therefore have diluted the value of the shareholders' investments. And there is, as I think as some of you will be aware, currently a very interesting case going through the English courts where Client Earth, as a shareholder, a small minority shareholder of Shell, are trying to take action against Shell instead of the directors. And that's a so-called derivative suit. It hasn't gone very well in the High Court, but an appeal is pending, and that's a case certainly to watch. And in a jurisdiction to watch there as well, or two jurisdictions, in fact, I would suggest, are California and Australia. California because of the immediate impact there, and also the role which the insurance commissioner plays in California. And then in the case of Australia, an increasing amount of investors suing raw materials and mining corporations on these simple investor suits. Judicial review is not something that is relevant to private international law. This is more to do with planning law, etc. I do want to say a few words on jurisdiction and enforcement. First of all, in terms of jurisdiction, as I mentioned, the possibility of forum shopping. So if we look simply at a classic private international law claim, namely an individual or a group of individuals suing other individuals, or indeed often a corporation, then obviously there'll be quite a few fora that one would have to consider. It is clear that at the moment some jurisdictions are more attractive when it comes to creativity in climate change cases. The Netherlands, arguably, is one of those. Potentially also, I think, certain UK courts might be very interesting. And there's other jurisdictions, even within, let's say, Australia. Some states will be more attractive to sue a corporation in on climate grounds than others. That's something clearly which one must be very aware of. Again, the implications here also of trias politica. You probably don't want to sue in a jurisdiction where judges very quickly find themselves that they cannot rule on a claim for fear of being told to be doing politics. And I have a few examples here of the kind of expressions that judges use to
try and stay clear of politics. Clearly, it's also true that the way one can finance claims like these is very, very crucial. Not all jurisdictions will be very attractive in that respect. Again, that is something which is also important to consider if you have an actual money claim rather than just a public interest claim. Public interest claims are often funded by crowdsourcing. Actual class actions concerning climate tend to need a different kind of financing, for which you need to have a jurisdiction that will support these kinds of mechanisms, like third-party litigation funding, like no-win, no-fee arrangements, and so on and so forth. And as you probably are aware, there's quite a lot of development in that field, and also an increasing amount of calls for the European Union to issue regulation on this kind of funding. Cost orders clearly is something that is absolutely crucial in these forum shopping considerations. If there is a risk that taking a corporation to court for quite a few years, if there is a risk that at the end of it they will they might win, and that they then might recover their costs from you as a claimant, then clearly that is something which claimants might want to consider before they engage in those kinds of litigations. An important point here about recognition and enforcement. First of all, the truism that, of course, if a company wants to obstruct enforcement, then it clearly can do so for a very long time. And unfortunately, in the environmental field, there are quite a few examples of this, most famously the Chevron and Texaco case and Ecuador. But interestingly also for the public law lawyers amongst you, the question of what happens if a climate claim is successful in having a judge imposing a positive obligation. So not a monetary judgment, defendant owes claimant X amount of money, but rather a non-pecuniary judgment, defendant ought to develop a proper climate policy, for instance, right? That clearly is going to be very difficult to enforce, even in the jurisdiction in which you obtain the judgment, but probably even more so in jurisdictions outside of the courts that have issued the judgment. And there's quite a few public law lawyers trying to come up with sort of ideas as to how one might reach the next stage of enforcement in these kinds of judgments. The klimaatzaak in the Netherlands, the Urgenda case in the Netherlands, is a very good example of this, where you get a very favorable judgment in first instance, but where subsequently, if the defendant arguably fails to implement the judgment, it's not straightforward to get to a proper implementation. I have a few issues on here as to what the difference between public international law and private international law. What I'm trying to really highlight in this slide is that the difference is, I suppose, not quite black and white. It is clear that in jurisdictions like the Netherlands, with a strong monist approach towards public international law, that even in a private claim, public international law will play a role. So in the Shell judgment, which I'll get back to later, it was clear that the Paris Agreement featured very highly, despite it being a private claim in a private case. There's also developing issues on multinational corporations as subjects of public international law, and I have a few references there to both Canadian and US judgments. That's a topic which is under development and certainly an area to watch. The interference of ISDS, investor-state dispute settlement, is a crucial consideration, and also the so-called fork in the road mechanism. So fork in the road simply means that if an investor has the availability of either an investment tribunal under international agreements, investment agreements, or a recourse to courts in ordinary against the state concerned, then once it has chosen, it needs to keep on following that path. And it is clear that investors, before they make that choice, will very carefully consider where they might have most success of obtaining success in their case then for claims that a particular climate policy is infringing on their investments. And the Energy Charter Treaty is a clear red flag here, as I'm sure many of you are aware. The problematic nature of, for instance, the Energy Charter Treaty
and the treatment of subsidies for renewable energy development. Of course, I've already mentioned forum shopping as a possibility, so the kind of multitudes of fora not necessarily being a bad thing. That's, of course, the same for applicable law, and we'll get to that later when we look at the Rome II regulation. But it's clear, of course, that therefore, if you want to be able as a claimant to use a law or indeed a court that you think is very, very interesting to your case, then first of all, your case needs to be international. And you may want to escalate it to an international element by bringing in claimants from different jurisdictions, or indeed by bringing in various geographical areas. Milieu Defensie and Shell in that respect is very interesting. So this is a crucial case, one of the very few for the time being, where private international law and climate is being specifically addressed in terms of applicable law. In Milieu Defensie and Shell, the Dutch court simply accepted the application of the Rome II regulation, so the European regulation that determines applicable law for non-contractual obligations, including tort, without many questions being asked, which was interesting because it was simply a Dutch NGO in the name of Dutch citizens suing a, at the time still, Dutch headquartered corporation. And I suppose that the global element of the emissions seemed to be enough for the court to accept applicability of the Rome II regulation without actually any specific considerations there. A little bit here on the so-called forum non-convenience applications in what is the flagship regulation for civil jurisdiction in the in the European Union, which is the Brussels 1A regulation. This includes now a mechanism whereby a defendant who is being sued in the EU may resist jurisdiction of the EU court if a case is already pending elsewhere. I flag that here because it might encourage the existence of this mechanism, might encourage the sophisticated corporate defendants and the ones that don't care too much about their reputation, arguably, to proactively seize a court outside of the EU so that they can bounce off a subsequent claim that might be brought against them. So this would imply that if NGO good people, say, wants to sue corporate bastards NV of Belgium for a particular climate-related issue, that corporate bastards NV would first try to seize a court outside of the EU to have that court proclaim that they are not in any way liable for whatever environmental or climate damage might have occurred. That's a mechanism which we might see, I think, more in future. It's certainly also one where in business and human rights cases, corporate defendants are increasingly aware that they can torpedo actions in the EU by seizing courts outside of the EU first. And I got some references there which you can look up, because I'm sure you'll get these slides after today's seminar. Civil procedure rules, again, I've already mentioned funding. There are other issues I want to highlight here, in particular, the issue of SLAPs, strategic lawsuits against public participation. Environmental activists are increasingly the subject of these SLAPs. So this is these are claims where a corporate defendant sues activists, for instance, for libel or for other reasons in an effort to try and shut them up. These are very, very effective means of intimidation, including in the EU, but even more so outside of the EU. Anti-pillar orders, for instance, a particular procedure in a common law allows you effectively to search as a corporation the houses and so on of claimants, and those are very, very intrusive, and one must be very aware of this. Again, I suspect many of you will know that the European Union is trying to address the issue of SLAPs in pending proposals. Now, if you zoom in on applicable law, then clearly a very attractive article in European private international law regulations is Article 7 of the so-called Rome II regulation. This is an article which, very unusually for European private international law, is very much value-driven. In an effort to increase environmental protection, it allows you to pick either the law of the place where the damage occurred or the law of the place where the event giving rise to the damage occurred,
and to then apply that law to the whole of the case. There are question marks, of course, as to what environmental damage might mean, but clearly most climate damage, I think, would fall under that category. I'll get back to that in a minute when we look at the Shell case. I do want to flag that we shouldn't just focus exclusively on Rome 2. There are going to be quite a few cases, climate cases, where Rome 1 would be relevant as well, including, of course, in insurance. But I also want to flag that even in Rome 2, one shouldn't just be blinded by immediately going to Article 7 and picking your law in Article 7. It is quite possible that a more attractive law as a claimant might be hiding in a different qualification. For instance, one in unjust enrichment, which I think is a very interesting and promising category for quite a few climate change. I hope to write on that at some point, but also indeed on fair competition. Why not? There's an awful lot of qualifications within Rome 2 that could help you. And of course, what one does in practice here is so-called reverse engineering. First, you pick a law that you think is the most interesting, and then you qualify your claim in a way that will make you end up in that very interesting law. Sophisticated claimants will know exactly how to do this. On Article 7, a few issues here. First of all, as I mentioned, the problem of arising out of environmental damage. When is a damage environmental and when isn't it? Interesting case there in the Court of Appeal in England. Corporate duty of care, importantly, there were suggestions that this might be carved out from Rome 2 because of the corporate law exception in Rome 2, but that is probably not the case. And there's an interesting judgment there by the Court of Justice, ZK and BMA, which suggests indeed that the general corporate duty of care is included in Rome 2. That's different, by the way, for directors' liability, such as in Client Earth and Shell, which clearly does engage the carve-out of Article 1.2d. Interesting questions on what is then the locus delicti commissi, so the place where the event giving rise to the damage occurred. I would suggest that there are strong arguments to say that in a holding context, so where you have a corporate headquarters and many geographical daughter undertakings, etc., of that corporate headquarter, that the locus delicti commissi, in that case, is the headquarter itself, the place where decisions on global climate or local climate policies are taken or indeed not taken. And an interesting reference here is the Arica victims case in the Swedish courts that relates to environmental pollution. And you have the link there to the various judgments of the Swedish courts. So in Milieudefensie and Shell, Article 7 was applied, at least in first instance, leading to a conclusion that the locus delicti commissi indeed was in the Netherlands. That conclusion is being appealed, and it's a strong part of the appeal by, well, it's an important part of the appeal by Shell, and we shall have to wait and see how the Dutch Court of Appeal will answer this. Impact of Article 17, a little flag here. Article 17 suggests that local rules of safety and conduct should always be taken into account as a matter of fact. That raises questions marks over things like environmental permits in those countries, and also question marks over the application of foreign public law by other courts, right? The degree to which environmental law, even if it is European law, might be foreign public law and therefore cannot be applied by another court. Interesting discussions, I think, on that issue. I am, Chair, I think, coming to my one but last slide, so I will be wrapping up. There is an interesting future EU directive that's being slowed down, etc., about corporate lobbying, which initially had attempted to include very specific, at least in the views of the European Parliament, would have indeed, such as the Chair earlier mentioned, would have actually amended Brussels 1A and also Rome 1 and Rome 2. In the end, that is unlikely to be the case. There's now a limited private international law anchor in those proposals, which basically suggests that the implementation by member states of corporate due diligence requirements in the supply chain mandatorily have to be made overriding a mandatory law by the states at issue. The details of that, I think, aren't quite right. We're not quite there yet,
but that's something to keep an eye out. So in conclusion, there's an awful lot of challenges here. This is a challenges slide, but I think my message is also more that private international law, of course, as in all claims, can also give you an awful lot of opportunities in shopping for fora and in shopping for applicable law. I apologize for having gone slightly over my 20 minutes, but hopefully not too long, and I look forward to any questions you may have. Thank you. Thank you very much, Professor. The time was short because we had the pleasure to have more time to listen to you, to that excellent presentation, which has covered almost all the issues. And that shows the fragmentation and the complexity of that matter, especially private international law. And perhaps we should think in the future about the synthesis concerning a global private international law, at least in that field, in that area. Thank you very much. Now the floor will be passed to Mr. Revolidis, who will address the issue of collective redress in environmental matters, outlooks through the Volkswagen litigation saga. Dr. Revolidis, you have the floor, please. Thank you very much, Professor Pamboukis. I'll try to share my presentation. So I hope you can see my slides, and I hope that you can hear me. Now, two preliminary observations before I come to the main topic of my presentation. First and foremost, it is an extreme honor for me to be part of this panel, which hosts excellent experts on the issues of environmental claims in private international law. And secondly, for the first time in these meetings of Lex Forum, I'm broadcasting from my parents' place in Drama, Greece. So if my mother accidentally appears on the screen while I'm speaking, please excuse her. I have not been around for over a year now, so she frequently comes and checks on me. Having said that, my presentation will slightly touch upon the closing statements of Professor van Calster, who summarized his presentation by presenting a number of problems that litigants usually have to deal with when trying to bring their private claims in terms of private international law. And my focus is on collective redress because, of course, representative actions is probably a way to go past these problems and make it easier for weaker parties that have suffered environmental damages to be granted access to justice. Now, usually, personally, I work in the field of emerging technologies, including, of course, private international law. So usually, my mind revolves around scandals that have to do with unlawful data protection issues or copyright infringements and such. But in this particular case, I will be focusing on the Dieselgate scandal because it is a native European problem that has pushed the model of EU collective redress law to its limits. And it has been a catalyst for certain reforms and the opening of wider discussions in this area. So when it comes to my agenda for today, my presentation is split in 3 different parts. In the first part, I will try to briefly present the facts of the Dieselgate scandal and also explain how this scandal appeared before the Court of Justice of the European Union and how it was a catalyst in order for the EU to adopt the Representative Actions Directive. In the second part, I will focus on the representative actions regime within the Brussels 1A regulation, both in terms of jurisdiction and in terms of parallel proceedings. Now, starting with the first part, the Dieselgate scandal. The European Consumer Association has characterized the VW scandal as a failure of public and private enforcement with only a very few national exceptions in the EU. So the impact of that incident was indeed widely felt within the Union. But how did we come to this? How did we come to this bitter conclusion of the European Consumer Association? Well, it
it all started, so to speak, at the beginning of the decade, where the German manufacturers, and especially Volkswagen, have been presenting themselves as advocates of strong environmental concerns in terms of the automotive industry. In fact, Volkswagen started various campaigns in the beginning of the previous decade, insisting on the environmental efficiency of their products, and of course made various claims in the market. That of course created all kinds of objective consumer expectations in terms of the environmental efficiency of their vehicles. Many consumers in the EU, but also outside of the EU, are purchasing their vehicles having certain concerns about the emissions and the pollution, of course, created by these vehicles. Now, in reality, nonetheless, it has been revealed by the American Environmental Agency that something was wrong with the motors of these cars. And in a brief explanation on how this system worked, there were two components within the cars that were able to manipulate the emissions produced by the vehicles. These two compartments were the main computer where the engine control was located, and a compartment that it was called nitrogen oxide trap. How these two collaborated? Well, sophisticated software within the engine control module was able to understand when the car was put under environmental tests. So during environmental tests, the nitrogen oxide trap would kick in and would keep the emissions of the car within the legal, so to speak, limits. It has been proven, though, that under normal driving conditions, the nitrogen oxide trap was disabled by the engine control module, and therefore the car was emitting far more than the normal, so to speak, permitted limits. This, of course, created a wave of litigation, administrative sanctions in the United States, but a wave of litigation across several member states of the EU. And this is why the emission scandals featured quite frequently in the case law of the Court of Justice of the European Union. The first decision of that type is the decision on case C-343 of 2019, which refers to international jurisdiction. I will not talk too much about this case now, as I will dedicate more time in the second part of the presentation when I will talk about jurisdiction. A second type of cases referred to the relationship of these mechanisms installed in the cars with the, so to speak, legislative framework of the EU in terms of environmental performance of cars and car certification. And such devices were deemed to be defeat devices under the relevant EU rules, and of course they have been deemed illegal. A third wave of litigation, and in this wave we have an issue that is more relevant to private law, the relationship between the violation of environmental obligations of car manufacturers with consumer protection law in terms of private law was further explored. By the way, these cases have maybe an extra interest for our guests tonight from Greece, as the Advocate General who delivered the opinion in this case was Athanasios Randos, the Advocate General representing Greece currently at the Court of Justice of the European Union. And in fact, in this line of cases, the Court of Justice has largely accepted the opinion of Advocate General Randos, who suggested that the violation of the EU framework that referred to car certification and environmental emissions was not only a violation of EU public law that would amount to a retraction of the certification of these cars, but it also constituted a non-conformity of the sales contracts for these cars in terms of EU consumer law. The main legislative piece
where reference was made here was the old Sale of Consumer Goods Directive, which has now been, of course, replaced by a new regime. In fact, Advocate General Randos even made certain comparisons between the old and new regime and tried to explain how even under the new regime, these cases would amount to a certain form of non-conformity. But of course, ratione temporis, the older regime of 1999 was applicable. And in any case, the Court of Justice of the European Union asserted in this particular case that violating the emission standards set by the EU legislator is not only a violation of public law, but it's also a private law violation. It is a non-conformity in terms of consumer sales law. And in addition, the court also declared that this type of non-conformity is a major one that even justifies a withdrawal from this sales contract, and consumers therefore were not only limited to compensation or repair or replacement as are the usual remedies under EU law. There is a very recent addition to the cases before the Court of Justice of the European Union, where again, Advocate General Randos was giving his opinion, and again, the Court of Justice of the European Union has largely accepted his opinion on the issue. The main problem here being on whether the violations made by the German car manufacturers in terms of violating car certifications and emission goals under EU law, whether they can transpire to a tort under civil law. And of course, the question here was whether this legislation that sets certain environmental goals for cars protects only the public interest or also the private interests of the individual consumers. And the Court of Justice, largely following, as I said, the opinion of Advocate General Randos, accepted that these provisions of EU law do not only protect public interests, but they also transpire to the protection of individual consumers who have a legitimate expectation not to receive cars that do not abide by the emission goals of EU law. So that means that consumers now are presented with different opportunities if they want to pursue claims against car manufacturers. They can either go through contracts and claim that cars with defeat devices are considered to be non-conforming with their contract, the sales contract, or they can choose to go through tort and claim that cars that carry defeat devices constitute, of course, a tort since they infringe upon the legitimate expectation not to have such a car, including, of course, their legitimate expectation to drive environmentally efficient, so to speak, vehicles. Which now brings me to the next part. It has been extremely difficult for individual consumers, but even consumer associations, to bring these actions before courts. All kinds of procedural obstacles have been presented before them, and that gave impetus to the EU to reform the collective redress regime in the EU. Therefore, Directive 2020/1828 was adopted. I will refer to it henceforth as the Representative Actions Directive, or RAD, R-A-D, the initials. And for the first time, we have an instrument where the EU is trying to increase, so to speak, the available venues for collective redress. For example, during the previous regime, EU law explicitly referred mostly to injunctive remedies. The new directive, the RAD, the RAD, is now referring also to redress remedies. But it needs to be stressed that this step is a rather cautious one. This directive does not repeal any national legislation that might be relevant for consumer redress, for collective consumer redress, but it coexists with any national measures that the member states might be enacting. And what is more important for the second and third parts of my presentation, it needs to be stressed that, as we learn from recital 21 of the Representative Actions Directive, the directive does not include any provisions on private international law. Issues of private international law, jurisdiction, recognition, and enforcement or applicable law are left
to the traditional instruments of EU private international law, most prominently in my case, the Brussels 1A regulation. So starting with jurisdiction, there are three main questions to be answered when qualified entities are trying to bring collective redress against traders. First, can qualified entities benefit from the consumer jurisdictional privileges under Section 4 of the Brussels 1A regulation? This is a natural starting point. We all know that the Brussels 1A regulation creates a very favorable jurisdictional regime for consumers. We know that, first, consumers can always sue before the courts of their own member states. We also know that jurisdiction agreements should not remove from the arsenal of consumers the courts of their own member state. And of course, that consumers might even sue against traders that are located outside the EU. So for qualified entities that would like to collectively represent interests of consumers, that would be a natural starting point. Can they benefit from Section 4? Well, the answer is probably not. As we know from the case law of the Court of Justice of the European Union, as early as Searson-Lehmann back in the 1990s, the Court of Justice of the European Union views the specific consumer regime as being more appropriate to be applicable and exclusively applicable when an individual consumer brings an action against the trader. But when a consumer assigns their claims to somebody else, then the protective regime does no longer apply. Another obstacle to benefit from the regime of Section 4 of the Brussels 1A regulation, of course, would be that qualified entities are legal persons. And it seems like in the understanding of the European legislator, a consumer can only be a natural individual person. So one might say, what if they assign then their claims to a natural consumer, a natural person consumer? Well, we learned in Schrems that even in this case, if consumers decide to bundle and assign their claims to another natural person consumer, again, the privilege of Section 4 of the Brussels 1A regulation, according to the Court of Justice of the European Union, cannot be invoked. So from the outset, qualified entities face an important obstacle. They cannot benefit from the protective consumer regime, which brings me to the second question. Can maybe the qualified entities consolidate multiple actions, because usually they're going to represent a hefty number of consumers before the same court? If we look at the Brussels 1A regulation, the answer is yes and no. And what do I mean by that? If qualified entities want to consolidate all the claims of all the interests that they represent, they do have certain avenues at their disposal. They can choose to sue at the domicile of the defendant under Article 4 of the Brussels 1A regulation, which will allow them to bring, of course, all the claims in front of the same court. Also, they might try to strategically use Article 8, Paragraph 1 of the Brussels 1A regulation, as it happened in Austria, for example, where a consumer association was able to anchor the parent Volkswagen company in Austria by suing their Austrian representative. Or the qualified entities might try to agree on a prorogation of jurisdiction with the trader. The chances are, nonetheless, that these venues might not appear to be very popular. For several reasons, qualified entities might want to bring litigation outside of the domicile of the defendant, which of course brings us to the next possible candidates within the Brussels 1A regulation, which are Articles 7.1 and 7.2. When it comes to Article 7, Paragraph 1, it should not be excluded from the list of possibilities that the qualified entities can use in order to consolidate certain claims before member state courts. As we have seen from the case C-145 and 20, the Court of Justice of the European Union accepted, for example, that defeat devices constitute a non-conformity under consumer sales law. So the nature of these claims would clearly be contractual. Nonetheless, we need to be reminded that according to Article 7.1b, which would be applicable in this case, a consolidation of the actions might not be possible because, of course,
jurisdiction will lie with all the countries where cars have been sold. And of course, that means that within the same country, a qualified entity might have to address several courts. I remind you that Article 7 does not only regulate international, but also topical jurisdiction within the addressed member state. The other candidate, which is Article 7, paragraph 2, and it is rather an option that is invoked quite often. We already know from Henkel, for example, that injunctive measures from qualified entities qualify as matters relating to tort, might also not be a very appropriate candidate to consolidate cases before the same court. It might be a candidate that would allow qualified entities to bring their claims closer to their own premises, because as we learned from case C-334/19, the place where the damage occurs, the second of the two limbs of Article 7, paragraph 2, is indeed in the place where the consumers were affected, so to speak, by the illegal behavior of the car manufacturers. But that might also mean that the consumers might live in different cities within the same member state, which means again that qualified entities might be presented with the challenge of having to bring several actions within the same member state. By the way, this decision, which decides ad hoc on the application of the Brussels 1A regulation on defeat devices, addressed several interesting issues. In their defense, the manufacturers tried to make the argument that Article 7, paragraph 2 should not be evoked in cases like those of the Dieselgate because the consumers only suffered financial damages. The court begged to differ. The court asserted that the damages suffered by consumers in these cases, which were tortious in their legal nature, were not merely financial, but in essence, they had to do with the fact that they have been given a product that was defective. And this problem occurred at first when they bought the vehicles. This is why in this case, the international jurisdiction of Austrian courts have been confirmed and the case remained within Austria. But the Verein für Konsumenteninformation had to bring 16 individual actions in 16 different district courts within Austria since the consolidation of the claims was difficult. Now, finally, what about jurisdictional agreements? What if any of the consumers represented in the actions has agreed with the trader to the jurisdiction of the courts that are outside of the domicile of the consumer and the premises of the qualified entity? One might assume that the qualified entity could militate against the jurisdictional clauses by invoking Article 19 of the Brussels 1A regulation, but I remind you that Section 4 cannot be invoked by the qualified entities. That does not necessarily mean, nonetheless, that all hope is lost. If we look at the case law of the Court of Justice of the European Union, the Court of Justice of the European Union has steadily denied that third parties that are not part of a jurisdictional agreement can be binded by it. So for all intents and purposes, probably qualified entities can play the card that they are third parties that have not agreed to the prorogation of jurisdiction, and therefore they can invoke the other more general grounds of jurisdiction from the Brussels 1A regulation without paying too much attention to the prorogation agreement. Now, some final thoughts on parallel proceedings. Articles 29 and 30 of the Brussels 1A regulation would probably be of importance here. And why we might have parallel proceedings? Well, because when qualified entities are involved, we have at least three parties that are involved in a litigation game. We have the trader up here with his fangs and evil demeanor. We have the qualified entity, and we have the individual consumer, all of which can bring actions against one another. In an easy scenario, when we have several collective actions representing the same consumer interests and against the same trader for the same violations, it will be clear that Article 29 of the Brussels 1A regulation should kick in, and it should make the development of parallel proceedings impossible. There are nonetheless trickier issues. What if a consumer, an individual consumer
that was already represented in a collective action decides to individually bring an action against the trader. In this case, it's clear that the terms of Article 29 might not necessarily be fulfilled because, of course, on the side of the plaintiff, we do not have the same parties. On the one hand, we have the qualified entity, and on the other hand, we have an individual consumer. But if we draw some inspiration from the Representative Actions Directive, we will see that the directive imposes upon member states the duty to make it impossible for individual consumers that are represented in a collective action to either take individual action subsequently against the same trader or to be again represented in another collective action that represents the same interests for the same incident against the same trader. One might say that we can even draw some inspiration also from the decision of the court in Droit Assurance. And in this case, we could say that when individual consumers that are represented in a collective action decide to individually bring an action, that they should be included most likely in Article 21, but in the worst case in Article 30 on related actions. In any case, I wanted to highlight the basic hurdles that collective redress actions face currently in the EU. I would like to highlight that the Representative Actions Directive was probably a first step towards, so to speak, a more complete collective redress regime. And finally, to state that the Court of Justice of the European Union made important statements by raising the environmental concerns of the Dieselgate scandal and trying to fit it within the Brussels 1A regulation. A lot of work still remains to be done, but steps have been taken already. Thank you very much for your attention. And of course, I'm open to questions and issues to be discussed. Thank you very much, Dr. Evolidis, for your complete and excellent presentation, showing the complexities from the consumer mainly point of view in para-litigation, and also showing that even the loi de police theory can be at the same time public-ended and private-ended, and might be also a solution for the European instances in order to resolve these complex issues. With your presentation, we have ended the English presentation, the English language presentations, and I would like to invite Professor van Calster. I have been informed, Professor, that you have in your chat one question, and if you want to see it and to answer it, because after you could be liberated, as I understand that you are a multilingual professor, but not speaking Greek, and therefore it might be for you a possibility to leave us after. Thank you once again for your excellent panoramic presentations, and I hope that it will be also published somewhere in order to allow me personally to cite you in my forthcoming general course in the Hague Academy. Thank you very much. I mean, I certainly hope to indeed have some time at some point this autumn to write all the various topics that I flagged into a coherent paper. So I will definitely do so, and your encouragement is much appreciated. Thank you also for the collective redress presentation. I thought that was very good and shows many of the many challenges. I just indeed will briefly reply to Wojciech's a question on whether I think that private international law might be more effective than indeed public international law. Some of you may know indeed that I am not just a private international law scholar and practitioner, but I also do quite a lot of pure environmental law. And I'm afraid indeed that my experience in the past number of years has been that public international law from the point of view of environmental protection is clearly failing us, not just in terms of its enforcement, but often also in terms of its formulation. And climate is an issue, but there's also things like forever chemicals and chemical pollution, which clearly is an absolute disaster at the moment. So
would I suggest that private international law is going to be a more attractive avenue? I think at the moment, yes. Much as I would encourage both scholars and practitioners and clearly politicians to increasingly and more intensively think about better avenues for the public international law enforcement, I'm afraid that for want of results there, the private international law route, to my experience, is being more effective, particularly if one can shop forum and applicable law successfully, and particularly also given the increasing amount of law firms who take an interest in these kinds of cases, sometimes for purely commercial reasons, but also often for ethical and other reasons. So that's the long-winded answer to, I think, the short answer, which is definitely yes. Thank you very much, Professor, once again. Και τώρα θα γυρίσουμε στην ελληνική γλώσσα, διότι η επόμενη παρουσίαση θα είναι από τον κύριο Κομινό Κόμνιο. Θα αφορά την κλιματική δίκη με εισαγωγικά και αμέσως του παραχωρούμε το μικρόφωνο, ούτως ώστε να ακούσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα πτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσες οι δύο προηγούμενες εισηγήσεις στην αγγλική γλώσσα. Θα μου επιτρέψετε να απενεργοποιήσω την κάμερά μου, γιατί βλέπετε ότι δεν λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα μου επιτρέψετε επίσης το γνωστό disclaimer. Οι απόψεις που θα ακούσετε και θα ακολουθήσουν είναι απλώς οι δικές μου προσωπικές επιστημονικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν ούτε δεσμεύουν την ρυθμιστική αρχή ενέργειας, της οποίας την χάνει συγκυριακά να είμαι μέλος. Το θέμα της εισήγησής μου, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο κύριος Πρόεδρος, είναι η κλιματική δίκη και ειδικότερα κάποια επιλεγμένα δικονομικά ζητήματα. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με ένα tweet, λίγο περίεργα. Είναι ένα tweet του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος, όπως βλέπετε, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, λέει ότι οι ακτιβιστές του κλίματος απεικονίζονται μερικές φορές ως επικίνδυνοι ριζοσπάστες. Αλλά οι πραγματικά επικίνδυνοι ριζοσπάστες είναι οι χώρες που αυξάνουν την παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Η επένδυση σε νέες υποδομές ορυκτών καυσίμων είναι ηθική και οικονομική τρέλα. Είναι λοιπόν προφανές ότι υπάρχει μια αυξανόμενη συνένεση ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια ίσως η σημαντικότερη πρόκληση της εποχής μας και οι διαπιστώσεις, οι κοινότυπες ότι συμβαίνει παντού και αφορά τους πάντες αξίζει να επαναληφθούν. Γιατί πραγματικά καμία κοινότητα δεν είναι απρόσβλητη. Εσχάτως βέβαια, όπως ακούσαμε και από τον καθηγητή Calster, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία δικαστικών αποφάσεων για την προστασία του κλίματος που έχουν προσελκύσει την προσοχή όχι μόνο της επιστήμης, αλλά και το ενδιαφέρον του γενικού πληθυσμού, κυρίως υπό το πρίσμα της έξαρσης των συνεπειών της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Το ζήσαμε και το βιώσαμε και εμείς προ μικρού χρονικού διαστήματος. Γι' αυτό και πολύ συχνά θα διαπιστώσουμε ότι η βιβλιογραφία αναφορά σε κλιματική αλλαγή τείνει να εκλείψει και πλέον μιλούμε για κλιματική κρίση. Αναφορικά με την έννοια της κλιματικής δίκης υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι διενέξεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή αφορούν μια πολύ μεγάλη γκάμα, μια ευρεία και ετερογενή, θα έλεγα, ομάδα υποθέσεων που σχετίζονται βέβαια πάντα με την κλιματική κρίση και τίθενται προς επίλυση όχι μόνο ενώπιον δικαστηρίων, όπως ανέφερε ήδη και ο καθηγητής Calster, έχουν τεθεί ενδεχομένως προς επίλυση και σε όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δικαστήριο επίσης, όπου έγινε και αναφορά με την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και ενώπιον ρυθμιστικών αρχών και διάφορων άλλων οργάνων διευθέτησης των διαφορών. Επομένως, ο όρος είναι ιδιαιτέρως ευρύς, οι υποθέσεις είναι πολλές. Ένα χάρτη που έχω δανειστεί που αποδεικνύει ότι οι κλιματικές δίκες ανθίζουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, στην Αφρική, στον Καναδά, αλλά πλέον φυσικά η Νότια Αμερική και η Ευρώπη εμφανίζουν πολλές υποθέσεις που μπορούν να φέρουν τα χαρακτηριστικά της κλιματικής δίκης, ενός όρου, ο οποίος δεν είναι βεβαίως επακριβώς καθορισμένος.
Έχει επικρατήσει στην διεθνή βιβλιογραφία, παρά το ασαφές περιεχόμενό του και το μεγάλο ή μικρό εύρος του, και αποδίδει τον προερχόμενο από τις ΗΠΑ όρο Climate Change Litigation. Στην πράξη θα έλεγα, πολύ γενικόλογα, ότι ο όρος κλιματική δίκη εγκιβωτίζει όλες εκείνες τις νομικές διαμάχες και τις νομικές διενέξεις που σχετίζονται με την κλιματική κρίση. Προκειμένου επέλεξα και έχω εδώ, μοιράζομαι μαζί σας έναν ορισμό που χρησιμοποιήθηκε και από τον καθηγητή Calster σε σχέση με το τι είναι η κλιματική δίκη λίγο πιο περιοριστικά. Ως κλιματικές δίκες, λοιπόν, καταρχήν εννοούνται όλα τα ένδικα βοηθήματα τα οποία ασκούνται συνήθως από μη κυβερνητικές οργανώσεις και έχουν ένα στρατηγικό στόχο μέσω δικαστικών αποφάσεων να πετύχουν αυστηρότερη προστασία του κλίματος, να πετύχουν συστημικές αλλαγές. Ξαναλέω, ο ορισμός αυτός είναι περιοριστικός. Πολύ συχνά όμως, ειδικά από τη σκοπιά του ιδιωτικού δικαίου, βλέπουμε τον όρο κλιματική δίκη να χρησιμοποιείται πολύ ευρύτερα, ακόμα και υποθέσεις και αγωγές που έχουν να κάνουν με το λεγόμενο το greenwashing, δηλαδή την παραπλάνηση των καταναλωτών από υποτιθέμενη κλιματική ουδετερότητα προϊόντων, και αυτές εντάσσονται στην έννοια κλιματική δίκη, όχι όμως για τη δική μας συζήτηση, όπου θα περιοριστούμε στο συγκεκριμένο ορισμό. Γνωρίζουμε ίσως ότι οι κλιματικές δίκες είχαν ξεκινήσει ως δίκες, προσφυγές κατά κρατών. Κάθετα, λοιπόν, πολίτες κατά κρατών εν ώψη της κλιματικής κρίσης. Πολύ διάσημη και πολύ γνωστή είναι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας του 2021, η οποία έκρινε τμήματα του γερμανικού νόμου για την προστασία του κλίματος ως αντισυνταγματικό, γιατί δεν σεβάστηκε τη λεγόμενη διαγενειακή ισότητα και διαγενειακή δικαιοσύνη, επιβάλλοντας στις μελλοντικές γενναίες περισσότερες υποχρεώσεις για προστασία του κλίματος και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Ανατράπηκε, λοιπόν, στα τμήματά του ο νόμος και πολύ γρήγορα η γερμανική κυβέρνηση τον αποκατέστησε και συμμορφώθηκε με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Πολύ διάσημη επίσης είναι η απόφαση που ανέφερε και πάλι ο καθηγητής Calster, η απόφαση Argenda ή Urgenda. Εδώ είναι απόφαση του Πρωτοδικείου της Χάγης, που έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο της Χάγης, και με βάση την απόφαση αυτή διατάχθηκε η πολιτεία, το Ολλανδικό κράτος, να προχωρήσει σε μείωση κατά 25% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, να λάβει τα αναγκαία μέτρα μάλλον για να περιοριστούν οι εκπομπές κατά 25% έως το 2020. Αυτές είναι οι λεγόμενες κάθετες δικαστικές προσφυγές κατά των κρατών. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη παρουσίαση τη δική μας είναι οι οριζόντιες αγωγές, προσφυγές, δηλαδή δικαστικές διενέξεις, αυτή τη στιγμή κατά επιχειρήσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι προσανατολισμένες στο παρελθόν. Διεκδικούν οι αναγόντες αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν και τις οποίες αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Είναι όμως και κάποιες άλλες που είναι προσανατολισμένες στο μέλλον. Ένδικα δηλαδή βοηθήματα που αξιώνουν τον περιορισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, την παράληψη μάλλον εκ μέρους μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση, στην παραγωγή των ορυκτών καυσίμων. Θα βλέπετε στο slide μου την αναφορά στους λεγόμενους carbon majors. Τι είναι αυτοί οι carbon majors? Οι carbon majors είναι, αν θέλετε, οι μεγάλοι ρηπαίνοντες, οι μεγάλοι ρηπαντές κατά άλλους. Ο όρος ανέκυψε όταν, μετά από μια σημαντική έρευνα μελέτη του Richard Heady, διαπιστώθηκε το εξής αδιανόητο, ότι για τις εκπομπές, για το 65 με 70% των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου από το 1715 μέχρι το 2010 ευθύνονται 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η διαπίστωση αυτή με επιστημονικά κριτήρια άλλαξε εντελώς το ζήτημα της ευθύνης στις κλιματικές δίκες. Βρήκαμε δηλαδή μπροστά μας με τεκμηρίωση τους πιθανούς εναγόμενους. Είναι οι λεγόμενοι carbon majors, εταιρείες όπως η Shell, όπως η ExxonMobil, όπως η Chevron, οι οποίες τεκμηριωμένα πλέον με επιστημονικά τεκμήρια ευθύνονται για ένα συντριπτικό ποσοστό των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου.
Στη συγκεκριμένη εισήγηση, λοιπόν, αναφερόμαστε στις κλιματικές δίκες κατά τέτοιων επιχειρήσεων και θα χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο την πολύ σημαντική απόφαση ορόσημο της Μιλιοντιφένση κατά της ΕΛ, για να δούμε διαδικαστικά ζητήματα που απασχόλησαν το δικαστήριο και ενδεχομένως να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Τι αφορούσε η συγκεκριμένη υπόθεση? Οι ενάγοντες ήταν 7 Ολλανδικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και περισσότερα από 17.000 φυσικά πρόσωπα. Εναγόμενοι ήταν η ΣΕΛ, ο όμιλος ΣΕΛ, ο οποίος τότε είχε έδρα τη Χάγη. Υπενήχθηκε και ο καθηγητής Φαν Κάλστερ τη μετακίνηση της έδρας. Πλέον η έδρα της ΣΕΛ, για κάποιο λόγο που ίσως εικάζεται, έχει μεταφερθεί στο Λονδίνο. Η αγωγή ασκήθηκε στο δικαστήριο της Χάγης, στο Περιφερειακό Δικαστήριο, και το αίτημα ήταν η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 45% έως το 2030 και ο μηδενισμός των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου ως το 2050. Έγινε επίκληση ως εφαρμοστέο δικαίου του Ολλανδικού δικαίου. Τι έγινε λοιπόν στην περίπτωση αυτή? Αρχικώς το δικαστήριο έκρινε παραδεκτές τις ομαδικές αγωγές μόνο στο μέτρο που αφορούσαν την προστασία του συλλογικού συμφέροντος του πληθυσμού που κατοικεί στις κάτω χώρες. Αντίθετα, οι αγωγές απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες σε λήψη νομιμοποίησης αναφορικά με την εκπροσώπηση των συμφερόντων του παγκόσμιου πληθυσμού εκτός των κάτω χωρών. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι το δικαστήριο, με θεμέλιο την εδικοπρακτική ευθύνη, με επίκληση κανόνων soft law, ήπιου δικαίου, αλλά και διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έκανε τελικώς δεκτή την αγωγή. Δηλαδή, διέταξε τη ΣΕΛ να μειώσει παγκοσμίως τις εκπομπές της κατά 45% στο 2030 και να τις μηδενίσει ως το 2050. Η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή, αλλά δεν έχει εκτελεστικήσει ακόμα και την έχουν εφεσιβάλει και οι δύο πλευρές, και οι νικητές και οι ηττημένοι. Γιατί πρόκειται για απόφαση ορόσημο? Πρόκειται για απόφαση ορόσημο γιατί είναι για πρώτη φορά μια κλασική ιδιωτική διαφορά ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων. Οδήγησε στους ακτιβιστές να καταρθώσουν με επιτυχία να επιβάλλουν στον ενεργειακό γίγαντα ΣΕΛ, σε μια εταιρική οντότητα και όχι σε ένα κράτος, να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επικαλούμενη παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας που απορρέει από τις εγγύησεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η απόφαση είναι απόφαση ορόσημο γιατί είχαν προηγηθεί από το 2000 πολλές αντίστοιχες αγωγές, κυρίως στις ΗΠΑ, καμία όμως δεν εστέφθη με επιτυχία. Σε πολλές δηλαδή περιπτώσεις και πολίτες και πολιτείες της ΗΠΑ είχαν στραφεί κατά αυτών των carbon majors, αλλά δεν είχαν καταφέρει κάτι σημαντικό. Ο καθηγητής Φαν Calster επικαλέστηκε το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση της Μιλιοντιφένση δεν φαίνεται να υπήρχε στοιχείο αλλοδαπότητας. Αν δείτε τους ενάγοντες, είναι Ολλανδοί, Ολλανδικές ΜΚΟ. Οι εναγόμενοι ήταν η ΣΕΛ, εκείνη την περίοδο είχε ως έδρα τις κάτω χώρες, και η αγωγή αφορούσε την εταιρική πολιτική που είχε ληφθεί στη Χάγη. Αυτό που βλέπουμε όμως ως στοιχείο αλλοδαπότητας, αν θέλετε, είναι ο στόχος της αγωγής. Και αυτό ήθελα να επισημάνω. Ο στόχος της αγωγής δεν ήταν απλώς η μείωση των εκπομπών στην Ολλανδία, αλλά ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Με αφορμή λοιπόν αυτή την απόφαση ήρθαν στο προσκήνιο πολλά και σημαντικά ερωτήματα. Ένα πρώτο ερώτημα που προφανώς ανακύπτει είναι: θα μπορούσαμε αύριο να ξεκινήσουμε αγωγές κατά των carbon majors που εδρεύουν σε άλλα κράτη, για παράδειγμα στις κάτω χώρες? Η Total εδρεύει στη Γαλλία. Η RWE έχει έδρα στη Γερμανία. Η Equinor έχει έδρα στην Νορβηγία. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτές οι εταιρείες, με βάση την απόφαση και το δεδικασμένο που θα προκύψει, όποιο και αν είναι αυτό, στην υπόθεση Μιλιοντιφένσης, θα μπορούσαν να εναχθούν στην Ολλανδία, για παράδειγμα, για παραβίαση της υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως? Και ένα άλλο ερώτημα που ανακύπτει: έχει νόημα τελικά να κινήσουν τέτοιες διασυνοριακές δράσεις για το κλίμα κατά επιχειρήσεων με υπό το πρίσμα της αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων που θα εκδοθούν? Άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το ποια επιρροή ασκεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές των εναγωμένων carbon majors έχουν στη χώρα της εγκατάστασής τους νομιμοποιηθεί και καλύπτονται από κρατικές άδειες, ή
αυτό που υπενήχθηκε και ο καθηγητής Van Calster, τι θα γίνει με το λεγόμενο carbon leakage, πώς δηλαδή θα αποτραπεί η μετεγκατάσταση των carbon majors στο εξωτερικό και ιδίως σε τρίτες χώρες για να αποφύγουν τις αποφάσεις σαν αυτή που έχουμε ενώπιό μας στην υπόθεση Milieu Defenses. Φυσικά δεν θα απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, θα περιοριστώ σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το δικονομικό δίκαιο και ιδίως με το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο. Θα ξεκινήσω με ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ετεροδικία, με δεδομένο ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες, αυτούς τους carbon majors στους οποίους αναφέρθηκα, στους κολοσσούς, στους ενεργειακούς και μεγάλους ρηπαίνοντες, έχουν το καπέλο της κρατικής επιχείρησης. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις ο μοναδικός ιδιοκτήτης των εταιριών αυτών είναι το κράτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο αραβικό κόσμο, στη Ρωσία και στην Κίνα. Τίθεται λοιπόν ζήτημα ενδεχομένως ετεροδικίας, εάν ξεκινήσουμε για παράδειγμα μια διαδικασία εναντίον τέτοιων μεγάλων ρηπαινόντων ή ρηπαντών, για παράδειγμα στην Ελλάδα. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι κατά το ελληνικό δικονομικό δίκαιο η ετεροδικία αναγνωρίζεται στα ξένα κράτη, αλλά όπως ξέρουμε η ετεροδικία αναγνωρίζεται μόνο στο μέτρο που αφορά τις κυριαρχικές τους πράξεις, αλλά όχι τις πράξεις που αφορούν τη διαχείριση της ιδιωτικής τους περιουσίας. Υπενθυμίζω ότι τουλάχιστον κατά την κρατούσα άποψη κρίσιμη είναι η φύση της συγκεκριμένης πράξης και όχι ο τελικός σκοπός της. Ερωτά λοιπόν κάποιος, είναι η εξόρυξη, η επεξεργασία και η πώληση ορυκτών καυσίμων actum iure imperi? Νομίζω ότι η απόφαση εδώ είναι εύκολη και προφανής. Δεν πρόκειται λοιπόν για πράξεις κυριαρχικές, αλλά για πράξεις με εμπορικό χαρακτήρα, πράξεις που έχουν οικονομική δραστηριότητα. Υπ' αυτή την έννοια, σαν πρώτο συμπέρασμα, εκτιμώ ότι αν κάποιο κράτος εναχθεί, για παράδειγμα στην ΕΔΑΠΗ, για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την παραγωγή, εξόρυξη και δημιουργία προϊόντων πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άνθρακα, δεν θα μπορέσει να επικαλεστεί την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πολλές περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές δεν ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος, αλλά μπορεί το κράτος να είναι ο μοναδικός τους μέτοχος ή να τελούν υπό την υψηλή εποπτεία ή να έχουν ειδικό προνομιακό καθεστώς. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ακόμα και υπό το πρίσμα της νεότερης διδασκαλίας που δεν απορρίπτει απριόρι την ετεροδικία και για τις κρατικές εταιρείες, και πάλι δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να επικαλεστεί κανένας ετεροδικία, με δεδομένο ότι, όπως είπα, πρόκειται για πράξεις που έχουν να κάνουν με οικονομική δραστηριότητα και όχι για κυριαρχικές πράξεις. Αντίστοιχα, το ζήτημα μπορεί ενδεχομένως να τεθεί στο στάδιο της εκτέλεσης. Μπορούμε να εκτελέσουμε μια τέτοια απόφαση σε βάρος κάποιας, για παράδειγμα, εταιρείας, παράδειγματος χάρη από το Ιράν, ή θα αντιμετωπίσουμε και πάλι την ένσταση της ύπαρξης ασυλίας κατασχέσεως. Εδώ κρίσιμο είναι το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όταν το Αλλοδαπού δημόσιο εδώ ενεργείως φίσκους. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με αυτό το άρθρο, για να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά Αλλοδαπού δημοσίου απαιτείται η προηγούμενη άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ χωρίς την άδεια αυτή επέρχεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης. Και πάλι όμως εδώ πέρα, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, στο πεδίο εφαρμογής του 923 επίπτει αποκλειστικά το Αλλοδαπού δημόσιο. Δεν μπορούν λοιπόν κρατικές εταιρείες ενέργειας, κρατικές εταιρείες πετρελαίου να επικαλεστούν το προνόμιο αυτό, με δεδομένο ότι η αντίστοιχη προστασία προσφέρεται μόνο δυνάμει του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο Αλλοδαπού δημόσιο. Μπαίνοντας πολύ σύντομα σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, θα περιοριστώ να κάνω τις αναφορές μου με βάση στο ευρωπαϊκό, στο ενωσιακό δικονομικό δίκαιο και θα εξετάσω για παράδειγμα σε πρώτο επίπεδο τις αγωγές που μπορεί να ασκηθούν κατά επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ένα συμβαλόμενο κράτος της Σύμβασης του Λουγκάνο. Είναι αλήθεια ότι οι εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συμβαλόμενο κράτος της Σύμβασης του Λουγκάνο, σύμφωνα με την αρχή της γενικής δοσηδοκίας της κατοικίας του εναγωμένου, μπορούν πράγματι να εναχθούν στα εν λόγω κράτη
εγκατάστασης, είτε προς αποζημίωση για ζημία που έχει προκύψει από επελθούσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή για να παραλείψουν περαιτέρω εκπομπές δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Κρίσιμη φυσικά εν προκειμένου είναι η έδρα της εναγόμενης εταιρείας, ενώ ο τόπος κατοικίας ή η ηθαγένεια των εναγόντων δεν ασκούν επιρροή. Βέβαια, η γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας της κατοικίας της έδρας του εναγωμένου αφορά σε διασυνοριακές υποθέσεις, δηλαδή υποθέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας, όπως είδαμε και στην υπόθεση Milieu Defense, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά. Το πρόβλημα αρχίζει να ανακύπτει με την επίκληση για θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας της ειδικής βάσης των διαφορών από αδικοπραξία. Θυμίζω ότι μετά την απόφαση Beer, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής θεμελίωσης διεθνούς δικαιοδοσίας από τον ενάγοντα, όχι μόνο στα δικαστήρια του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος, αλλά στα δικαστήρια του τόπου όπου επήλθε η ζημία. Αφήνω κατά μέρος το ζήτημα αν ο τόπος όπου ελήφθηκε η εταιρική απόφαση αποτελεί τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, και μπαίνω κατευθείαν για λόγους ταχύτητας στο δεύτερο ερώτημα. Είναι χαρακτηριστικό ειδικό της ευθύνης που απορρέει από την κλιματική αλλαγή ότι η ζημία που προκαλείται ή επαπειλείται από την κλιματική αλλαγή μπορεί να επέλθει οπουδήποτε στον κόσμο. Ως εκ τούτου, με βάση και την διάταξη που επικαλίστηκα προηγουμένως για την ειδική βάση των διαφορών από αδικοπραξία, οι κλιματικές αρρωγές μπορούν πράγματι να ασκηθούν καταρχήν από ζημιοθέντες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα συμβαλόμενα κράτη της Σύμβασης του Λουγκάνο, κατά όλων των εταιριών που εδρεύουν σε κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα συμβαλόμενα κράτη του Λουγκάνο. Έτσι, για παράδειγμα, η RWE με έδρα τη Γερμανία ή η Total με έδρα τη Γαλλία ή η Equinor με έδρα στην Νορβηγία θα μπορούσαν και αυτές να εναχθούν στις κάτω χώρες και μάλιστα υπό το διαδικαστικό όχημα μιας ομαδικής αγωγής. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα το ήθελε ιδιαιτέρως η ΣΕΛ και θα επιδίωκε ενδεχομένως την εναγωγή των ανταγωνιστικών αυτών επιχειρήσεων για να μπορεί και αυτή να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό που προκαλείται, με δεδομένο ότι αυτή αναγκάζεται να εγκαταλείψει ένα σημαντικό μέρος σε κερδούς δραστηριότητας των ορυκτών καυσίμων. Αυτό το επιχείρημα, η θεμελίωση λοιπόν της διεθνούς δικαιοδοσίας στον τόπο επέλευσης της ζημίας, πράγματι διανοίγει πολύ μεγάλες δυνατότητες άσκησης αγωγής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης ή στα συμβαλόμενα κράτη της Σύμβασης του Λουγκάνου. Αντιλαμβάνεστε ότι το συμπέρασμα αυτό δεν είναι αναντήρητο. Ενώπιση του γεγονότος ότι εν δυνάμει οι εταιρείες αυτές μπορούν πρακτικά να εναχθούν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκαλέσει τον επιστημονικό διάλογο σημαντικές αντιρρήσεις, όπου με επίκληση της αρχής της προβλεψιμότητας επισημαίνεται ότι στην πράξη με την ερμηνεία αυτή ο τόπος επέλευσης της ζημίας είναι εντελώς συγκυριακός, συμπτωματικός και απρόβλεπτος. Γι' αυτό προτείνεται και η συστολή της διεθνούς δικαιοδοσίας με τη θεώρηση των εναγόντων ως εμέσως ζημιοθέντων. Υποστηρίζει δηλαδή μια έγκυρη άποψη ότι η ζημία των εναγόντων δεν αποδίδεται άμεσα σε πράξεις ή παραλήψεις του εναγόμενου carbon major, αλλά στην κλιματική αλλαγή στην οποία φέρεται ότι συνέβαλε ο εναγόμενος. Η άποψή μου είναι ότι η παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή, που είναι μάλλον δικαιοπολιτικά προσανατολισμένη, εκτός του ότι δεν βρίσκει έρισμα στο γράμμα της διάταξης του άρθρου 7 σημείο 2 του κανονισμού Βρυξέλλες 1α, επιπλέον παραβλέπει το γεγονός ότι οι βλάβες στη ζωή, την υγεία, την περιουσία των πληγέντων, οι οποίες προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, δεν είναι έμεσες ή αντανακλαστικές συνέπειες κάποιας άλλης πρωτογενούς ζημίας που εντοπίζεται σε κάποιο άλλο κράτος. Άλλωστε, αν τις χαρακτηρίσουμε μόνο ως έμεσες ζημίες, τίθεται το εύλογο ερώτημα: και ποια θα είναι η άμεση ζημία? Είναι ζημία η συσσόρευση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ή αποτελούν ζημία, για παράδειγμα, το λιώσιμο των παγετώνων? Η απάντηση είναι ότι αυτά δεν αποτελούν ζημίες με την νομική έννοια, ελήψη δικαιούχου ζημιοθέντος και επιπλέον δεν συνιστούν από μόνες προσβολή κάποιου ενόμου αγαθού. Συμπερασματικά και συμπυκνώνοντας τις θέσεις μου σε ένα δεύτερο συμπέρασμα,
Εκτιμώ ότι στις κλιματικές δίκες κατά επιχειρήσεων διανοίγεται ως φόρουμ και ο τόπος επέλευσης της ζημίας, δηλαδή ο τόπος όπου το ζημιογόνο γεγονός παρήγαγε απευθείας τα αποτελέσματά του σε βάρος του συγκεκριμένου ζημιοθέντος, ενώ αν πράγματι υφίσταται ή όχι ευθύνη του συγκεκριμένου carbon major, επειδή η ζημία μπορεί ή όχι να αποδοθεί αιτιοδός στις δικές του εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ήταν και παραμένει ζήτημα ουσίας και όχι διαδικαστικό. Για να είμαι εντός του χρόνου, θα περάσω στο τελευταίο σημείο που θεωρώ ότι επίσης είναι αρκετά σημαντικό. Τι γίνεται με την αναγνώριση και εκτέλεση αντίστοιχων αποφάσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω λοιπόν ότι έχουμε μια καταδικαστική απόφαση κατά της Total ή κατά της RWE που εκδόθηκε στις κάτω χώρες. Με δεδομένο ότι πλέον είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της απόφασης εντός της Ένωσης. Αυτό είναι το ερώτημα. Αρχικώς θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η εκτέλεση φαίνεται ότι θα είναι ευχερής στα κράτη όπου οι εταιρείες αυτές έχουν την καταστατική τους έδρα, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον αυτοτελής διαδικασία εξ εκβάτουρ, όπως γνωρίζουμε, με βάση τη Σύμβαση Βρυξέλλες 1α. Εκεί που νομίζω ότι θα εντοπιστεί ο προβληματισμός είναι στο τι γίνεται με το κόλλημα της δημόσιας τάξης. Πώς θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια απόφαση από την άποψη της δημόσιας τάξης του κράτους μέλους αναγνώρισης ή εκτέλεσης. Προβληματισμοί θα μπορούσαν να ασκηθούν ή να εντοπιστούν στο πλαίσιο της δικονομικής δημόσιας τάξης. Για παράδειγμα, οι αγωγές που ασκήθηκαν ενώπιον των Ολλανδικών δικαστηρίων είναι ομαδικές αγωγές που έχουν χαρακτηριστικά class actions. Στην βιβλιογραφία αλλά και στη διεθνή νομολογία έχουν τουλάχιστον στην Ένωση εντοπιστεί προβληματισμοί σε σχέση με το αν οι class actions αυτές είναι συμβατές με την δικονομική δημόσια τάξη. Στην ελληνική, στην ημεδαπή θεωρία έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι δεν είναι συμβατές. Επομένως, εδώ θα μπορούσε ίσως να αντιληφθεί κάποιο επιχείρημα κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας τέτοιας απόφασης. Βέβαια, στην γερμανική ένομη τάξη έχουμε πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, όπου θεωρεί ότι μια τέτοια απόφαση class action δεν είναι προβληματική. Το ζήτημα, κατά την άποψή μου, θα εντοπιστεί μάλλον στην ουσιαστική δημόσια τάξη και κλείνω με αυτό. Είναι μια απόφαση αυτής της τάξης, αυτής της φύσης, που πρακτικά διατάσσει τον εναγόμενο, για παράδειγμα, να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προβληματική από την άποψη της ουσιαστικής δημόσιας τάξης. Ας πάρουμε τα καθημά στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι με δεδομένη την προσήλωση του ενωσιακού αλλά και του Έλληνα νομοθέτη στη σταδιακή μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, με δεδομένο ότι έχουμε κυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, εκτιμώ ότι παρίσταται μάλλον δύσκολη η άρνηση αναγνώρισης μιας αλλοδαπής απόφασης πολιτικού δικαστηρίου που θεραπεύει στη βάση της Συμφωνίας του Παρισιού τον ίδιο ακριβώς στόχο, δηλαδή την προστασία του κλίματος, με την αιτιολογία ότι τάχα οι ένομες συνέπειες αυτής της απόφασης που θα ανατρέψουν ή θα υπονομεύσουν τις βασικές αρχές και αξίες της δικής μας πολιτιστικής, οικονομικής, ηθικής και νομικής ζωής. Κλείνω λέγοντας ότι αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα εάν και σε ποιο μέτρο τα δικαστήρια είναι το κατάλληλο φόρουμ για να αποτρέψουμε την κλιματική καταστροφή και τις κλιματικές δίκες. Η συζήτηση για τη διάπλαση του δικαίου από τα δικαστήρια δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά. Ο προβληματισμός επανέρχεται εδώ ιδιαιτέρως έντονος, με τη σκέψη ότι τα δικαστήρια στις κλιματικές δίκες χωρίς νομιμοποίηση υπησέρχονται σε καθήκοντα που ανήκουν στις αρμοδιότητες νομοθετικής λειτουργίας. Θα πω μόνο ότι η αντίρρηση αυτή φαίνεται να παραγνωρίζει ότι τα δικαστήρια, είτε να πρόκειται για προσφυγές κατά κρατών, είτε σε αγωγές κατά εταιριών, απλώς επιβάλλουν στόχους προστασίας του κλίματος, οι οποίοι έχουν κατοχυρωθεί νομικά σε κείμενα διεθνών συμβάσεων ή στην εθνική νομοθεσία. Ποιο είναι άραγε σε ένα κράτος δικαίου το πρωταρχικό καθήκον της δικαιοσύνης, αν όχι η ερμηνεία και η επιβολή του νόμου και η προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των πολιτών? Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, κύριε Κόμνη. Η διεθνής ουσιαστική δημόσια τάξη δεν μπορεί προφανώς να αντιδράσει όταν βασική της αρχή είναι οι περιεχόμενες σε αυτήν
αρχές του δημοσίου διεθνούς δικαίου, ενίσχυε η προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πώς μπορεί να υποστηριχθεί κάτι το ανάποδο. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και επίσης δεν είμαι και καθόλου σύμφωνος προσωπικά για τα προβλήματα του class action, το οποίο μπορώ να καταλάβω σε ορισμένες πτυχές, αλλά θα πρέπει να κριθούν και αυτά in concreto, έτσι, από το δικαστήριο. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν γενικές, αν θέλετε, παραδοχές και οι τοποθετήσεις οι γενικές ότι είναι συμβατές ή δεν είναι συμβατές έχουν ένα μεγάλο περιθώριο και διακινδύνευσης. Ο δε νομικός ακτιβισμός μπορεί να μην αποτελεί την λύση στο πρόβλημα, αλλά σίγουρα συμβάλλει κάπως. Έτσι δεν είναι, το βλέπουμε αυτό. Έχοντας ακούσει αυτή την πολύ ωραία ενδιαφέρουσα παρουσίαση, τώρα είναι η ώρα να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο την κυρία Ελίνα Μουσταΐρα, η οποία θα μας μιλήσει για δύο θέματα τα οποία της είναι αγαπημένα στην ουσία, τη σύζευξη και τις περιβαλλοντικές αξιώσεις, αλλά και τις διασυνοριακές αφαιρεγγιότητα. Είναι ενδιαφέρον, είναι πρωτότυπο και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να την ακούσουμε. Αγαπητή κυρία Μουσταΐρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παμπούκη, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Αρμαντάκη, τον αγαπητό συνάδελφο, για την πρόσκληση και τις εκδόσεις Σάκκουλα. Χαίρομαι πάρα πολύ με όσα ακούω. Οι συνάδελφοι, γενικά οι τόσο εξαιρετικοί νομικοί, έχουν ανεβάσει το επίπεδο και είναι και πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα. Δεν θα χρησιμοποιήσω PowerPoint, θα σας μιλήσω. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να κάνω όσο γίνεται πιο απλά τα θέματα αυτά, που δεν είναι απλά καθόλου, αλλά είναι πάρα πολύ εγωιτευτικά, συναρπαστικά. Λοιπόν, το πτωχευτικό δίκαιο, γενικά το δίκαιο αφαιρεγγιότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε τώρα, έχει μακρά ιστορία. Το περιβαλλοντικό δίκαιο, αντίθετα, διαμορφώθηκε παντού, κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες. Υποστηρίζεται πως το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν μπορεί να επικαλεστεί μια υποστηρικτική νομοθετική ιστορία, που θα μπορούσε να αποσαφηνίσει κάποια ανακύπτοντα ζητήματα, είναι ο λόγος που δεν είναι σαφής μια νομοθετική προτίμηση όταν οι δύο αυτοί κλάδοι του δικαίου διαπλέκονται. Επίσης και ειδικότερα, σε πολλά εθνικά δίκαια αφαιρεγγιότητας δεν ορίζεται κάτι συγκεκριμένο για τη θέση των περιβαλλοντικών αξιώσεων. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ σημαντικές επίσης είναι οι επιλογές του κάθε εθνικού δικαίου αφαιρεγγιότητας. Ενισχύονται οι διαδικασίες εκαθάρισης ή αναδιοργάνωσης με όλες τις παραλλαγές της κάθε περίπτωσης και για ποιους οφειλέτες. Αν θεωρήσουμε ορθή την άποψη ότι οι εταιρικές αναδιοργανώσεις έχουν θεσπιστεί κυρίως για ωφελημιστικούς σκοπούς, παρά για σκοπούς φιλανθρωπικούς ή υπέρ του κοινωνικού συνόλου, είναι σαφές πως οι περιβαλλοντικές αξιώσεις θα έχουν πιθανότατα χειρότερη μοίρα σε περίπτωση αναδιοργάνωσης από ό,τι σε περίπτωση πτωχευτικής εκαθάρισης. Αν μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της υλικό επικίνδυνο για το περιβάλλον συνεχίζει να υφίσταται, είναι αναπόφευκτες οι ζημίες που θα προκαλούνται είτε γενικά στο περιβάλλον, είτε και ειδικά στη ζωή και στην περιουσία συγκεκριμένων προσώπων φυσικών ή νομικών. Θα έχουν οι υφιστάμενοι τις ζημίες συμμετοχή στην απόφαση περί αναδιοργάνωσης της επιχείρησης ή η θέση τους θα είναι δευτερεύουσα εντός εισαγωγικών σε σχέση με άλλους πιστωτές, ιδίως τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους. Αν μια τέτοια επιχείρηση ή μια οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει προκαλέσει περιβαλλοντικές ζημίες κηρυχθεί σε πτώχευση εκαθάριση, τότε στις αξιώσεις για τις ζημίες αυτές ποιοι μπορούν να προβάλλουν, να αναγγείλουν σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Αν έχουν τέτοια αξίωση, είναι το δημόσιο ή δημόσιος οργανισμός, θα εξοφληθεί η αξίωση αυτή πριν από οποιαδήποτε διανομή σε πιστωτές. Θα πρόκειται για πτωχευτική αξίωση με προνόμιο. Αν ο έχων την αξίωση είναι ιδιώτης, θα θεωρείται η αξίωσή του ως προκύπτουσα από αδικοπραξία ή θα έχει κάποια άλλη ιδιότητα. Θα έχει προτεραιότητα ή θα αντιμετωπίζεται ο πιστωτής ως απλός εγχειρόγραφος. Οι διαφορετικές επιλογές που κάνει το κάθε δίκαιο αφαιρεγγιότητας για αυτά, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα, θα επηρεάσουν οποιαδήποτε διαδικασία αφαιρεγγιότητας με συνέπειες μη περιοριζόμενες σε ένα κράτος, αφού ο γενικά ισχύων κανόνας είναι πως το εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας είναι η Lex Forum concursus. Το δίκαιο δηλαδή του κράτους, το δικαστήριο του οποίου ξεκινά τη διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Σε περίπτωση απόλυτης καθολικότητας αυτής της διαδικασίας, αναγνώρισης της δηλαδή παντού και εφαρμογής της Lex Forum concursus παντού, κάτι που σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνεται, το δίκαιο αυτό εφαρμόζεται χωρίς καμία εξαίρεση.
Σε περίπτωση μετριασμένης ή τροποποιημένης καθολικότητας προβλέπονται εξαιρέσεις, όπως καθιερώνεται και με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Αφαιρεγγιότητα 848 του 2015. Εξαιρέσεις και ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά και η δυνατότητα παράλληλης δευτερεύουσας διαδικασίας ή παράλληλων εξαρτώμενων δευτερεύουσων διαδικασιών. Συγγνώμη. Όμως, στα θέματα που αναφέρθηκαν και που ανακύπτουν σε περιπτώσεις ύπαρξης περιβαλλοντικών αξιώσεων, εφαρμοστέα είναι απαρέγκλητα η Lex Forum cursus. Δηλαδή, θα τα πούμε περισσότερο. Αν ένας όμιλος επιχειρήσεων ιδρύσει ή αποκτήσει θυγατρική εταιρεία σε κράτος στο οποίο δεν είναι αυστηρές ισχυρές διατάξεις περιβαλλοντικής προστασίας και όπου δεν προβλέπεται σχετική αξίωση ή προβλέπεται μηδαμινή τέτοια αξίωση, σε περίπτωση που η θυγατρική εταιρεία προκαλέσει ή συμβάλλει σε περιβαλλοντική ρύπανση, τότε σε ενδεχόμενη διαδικασία αφαιρεγγιότητας της θυγατρικής θα εφαρμοστεί το δίκαιο του κράτους εκείνου και η σχετική περιβαλλοντική αξίωση είτε δεν θα ικανοποιηθεί καθόλου, είτε θα έχει χαμηλή προτεραιότητα. Αυτό ισχύει παραδείγματος χάρη στην Ινδία και όχι μόνο, όπου η Ινδία έχει ένα πρόσφατο σχετικά νόμο περί πτώχευσης και διεθνούς πτώχευσης, το 2016 αν θυμάμαι καλά, όπου οι έχοντες στην Ινδία, λοιπόν, κατά το Ινδικό Δίκαιο, και όχι μόνο κατά το Ινδικό Δίκαιο, οι έχοντες περιβαλλοντική αξίωση κατατάσσονται στους έχοντες αξίωση από αδικοπραξία και είναι χαμηλότερης προτεραιότητας από τους έχοντες αξίωση από σύμβαση. Στην περίπτωση που ο ρηπαίνων είναι σε διαδικασία πτώχευσης, οι ιδιώτες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία, στην πράξη μπορούν να ζητήσουν μόνο χρηματική αποζημίωση και όχι αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Η ισχύουσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχή ότι ο ρηπαίνων πληρώνει συγκεκριμενοποιείται σε δικαίωμα αναγγελίας μιας αξίωσης για αποζημίωση. Αν το εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπει προνόμιο για τέτοιου είδους αξιώσεις, υπάρχει ελπίδα να αποζημιωθεί ο ζημιωθής. Αν όμως δεν προβλέπεται τέτοιο προνόμιο, οι ελπίδες να αποζημιωθεί είναι ισχνές. Όπως ορθότατα τονίζεται, η αποζημίωση για ρύπανση του περιβάλλοντος από τον φτωχό οφειλέτη και λαμβάνει χώρα με λάθος νόμισμα, εντός εισαγωγικών, αφού το χρήμα δεν μπορεί να αποζημιώσει για περιβαλλοντική ζημία και κατά κανόνα είναι ανεπαρκής, αν η σχετική αξίωση δεν είναι προνομιούχα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οπότε τίθεται το ερώτημα αν είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένα σούπερ προνόμιο για αξιώσεις λόγω περιβαλλοντικών ζημιών. Το ζήτημα αυτό άπτεται πολιτικών αξιών, λέγεται. Θα δούμε κάποιες υποθέσεις κρατών που είναι κάπως συγγενεί μεταξύ τους, δηλαδή επηρεασμένοι αγγλοσαξονικής επιρροής, αλλά δεν έχουν και τις ίδιες επιλογές. Να ξεκινήσουμε από τον Καναδά. Στον Καναδά, σύμφωνα με το Σύνταγμα, μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει εξουσία να θεσπίζει νόμους περί πτώχευσης και αφαιρεγγιότητας. Έτσι το ονομάζουν bankruptcy and insolvency. Επίσης, το Σύνταγμα παραχωρεί εξουσία στις επαρχίες, αντίστοιχες των Ηνωμένων Πολιτειών, να θεσπίζουν νόμους σε ειδικούς τομείς, όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και στα των εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Υπάρχει η θεωρία της ομοσπονδιακής υπέρτερης ισχύως, federal paramountcy. Δηλαδή, όταν ένας υπαρχιακός νόμος συγκρούεται με έναν ομοσπονδιακό, κατά κανόνα εφαρμόζεται ομοσπονδιακός. Ο υπαρχιακός νόμος καθίσταται ανενεργός με απόφαση δικαστηρίου. Στην διάσημη υπόθεση Redwater, ο σύνδικος της υποδιαδικασία αφαιρεγγιότητας εταιρείας Redwater Energy Corporation επιχείρησε να εγκαταλείψει μερικές πετρελαιοπηγές, αφήνοντας την Alberta Orphan Well Association να τις καθαρίσει. Να πω ότι η εταιρεία αυτή, η πτωχεύσασα, είχε έναν μεγάλο αριθμό πετρελαϊκών και φυσικού αερίου περιουσιακών στοιχείων. 84 φρεάτια, 7 εγκαταστάσεις και 36 σωληναγωγούς. 20 από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν αρκετή αξία, ενώ όλα τα άλλα ήσαν πλέον ζημιογόνα, στο παθητικό δηλαδή της εταιρείας. Δεν παρήγαγαν πλέον πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σύμφωνα με το επαρχιακό δίκαιο της Αλμπέρτα, η εταιρεία όφιλε να πληρώσει το κόστος για τον παροπλισμό αυτών. Ο σύνδικος λοιπόν επιχείρησε να εγκαταλείψει αυτές τις πετρελαιοπηγές, αφήνοντας την Alberta Orphan Well Association να τις καθαρίσει.
το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά, πολύ πρόσφατα, αποφάνθηκε πως οι υποχρεώσεις του οφειλέτη αναφορικά με τον καθορισμό των πετρελαιοπηγών αυτών δεν ήταν αξιώσεις που μπορούσαν να αναγγελθούν και να ελεγχθούν σε πτώχευση, claims provable in bankruptcy, που λένε, παρά καθήκοντα οφειλόμενα στον δημόσιο χώρο, public, στο δημόσιο γενικά, που έπρεπε να εκπληρωθούν από την περιουσία του οφειλέτη προς την αρμόδια αρχή, που είναι η Alberta Energy Regulator, πριν από οποιαδήποτε διανομή σε πιστωτές. Πριν την απόφαση αυτή, τα καναδικά δικαστήρια αρνούνταν να παράσχουν σε περιβαλλοντικές αξιώσεις καθεστώς υπερπροτεραιότητας, πώς το λένε, super priority status, παραποφαίνονταν πως εφόσον πληρούνταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, βασική των οποίων ήταν να αποτιμάται η σχετική οφειλή σε χρήμα, οι αξιώσεις αυτές θα μπορούσαν να αναγγελθούν σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας όπως και άλλες αξιώσεις. Το εφετείο της επαρχίας Αλμπέρτα είχε θεωρήσει στην υπόθεση αυτή πως υφίστατο λειτουργική σύγκρουση ομοσπονδιακού και επαρχιακού δικαίου και ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί το πρώτο, σύμφωνα με την αρχή που αναφέραμε, της Federal Paramountcy. Όμως το Ανώτατο Δικαστήριο, με πλειοψηφία 5-2, αποφάνθηκε πως δεν ετίθετο θέμα τέτοια σύγκρουσης, πως το καναδικό πτωχευτικό δίκαιο προστατεύει μεν τους συνδίκους από προσωπική ευθύνη όταν εκαθαρίζουν εταιρείες σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας και πωλούν τα περιουσιακά της στοιχεία για να πληρώσουν τους πιστωτές, αλλά δεν τους επιτρέπει να διαφορούν για τις περιβαλλοντικές ευθύνες της εταιρείας. Η απόφαση αυτή θεωρείται τεράστιος σταθμός, για το καναδικό δίκαιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα από ό,τι ισχύει στον Καναδά, και το πτωχευτικό και το περιβαλλοντικό δίκαιο σχεδιάζονται και θεσπίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι περιβαλλοντικές αξιώσεις στην πτώχευση. Πώς δηλαδή να επιλύεται η ένταση μεταξύ περιβαλλοντικού δικαίου και πτωχευτικού δικαίου. Δεν έχει αποφανθεί ποτέ το Supreme Court των ΗΠΑ τόσο ξεκάθαρα όσο το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά αναφορικά με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων σε περίπτωση διαδικασίας αφαιρεγγιότητας. Συνέπεια αυτού είναι και το ότι τα κατώτερα δικαστήρια δεν ακολουθούν ενιαία γραμμή σε οποιοδήποτε ζήτημα που συνεπάγεται την εμπλοκή και του πτωχευτικού και του περιβαλλοντικού δικαίου. Τα κυριότερα από αυτά είναι το αν η αυτόματη αναστολή διώξεων, ένας θεσμός που ισχύει σχεδόν παγκόσμια, την οποία συνεπάγεται η έναρξη πτωχευτικής διαδικασίας, το αν λοιπόν αυτή η αυτόματη αναστολή διώξεων εφαρμόζεται σε κυβερνητικές ενέργειες που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και το ποια προτεραιότητα έχουν οι περιβαλλοντικές αξιώσεις σε πτωχευτική διαδικασία. Άλλα δικαστήρια τις κατηγοριοποιούν ως διοικητικά έξοδα που πρέπει να εξοφληθούν πριν την υπόλοιπη διαδικασία, ενώ άλλα δικαστήρια τις θεωρούν γενικές εγχειρόγραφες αξιώσεις που δεν δικαιούνται κάποιας ιδιαίτερης προτεραιότητας. Το ζήτημα της αυτόματης αναστολής διώξεων γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο στην περίπτωση που η ρύπανση περάσει τα σύνορα. Θα ισχύει η αναστολή αυτή για τον ενδεχόμενο αλλοδαπό πιστωτή, κράτος ή γενικά δημόσιο οργανισμό. Και γενικότερα, ανάλογα ζητήματα ανακύπτουν σε οποιοδήποτε κράτος ξεκινήσει μια διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Δηλαδή, τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι τα ίδια, οι επιλογές αλλάζουν, οι λύσεις, οι επιλογές μπορεί να είναι διαφορετικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συχνά η διαδικασία αφαιρεγγιότητας χρησιμοποιείται από εταιρείες στρατηγικά, ώστε να αποφευχθούν ευθύνες για περιβαλλοντική ρύπανση. Πολύ άτιμο αυτό ακούγεται και είναι μάλλον. Αυτό συνέβη και πρόσφατα στην υπόθεση Σεκάνα, υπόθεση που έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Έκρινε το δικαστήριο ότι οι διευθύνοντες μια εταιρεία είχαν ευθύνη έναντι των πιστωτών της εταιρείας ήδη πριν την έναρξη διαδικασίας αφαιρεγγιότητας, εφόσον γνώριζαν ότι ήταν πολύ πιθανή η έναρξη μιας τέτοιας διαδικασίας. Η υπόθεση αυτή κατέδειξε την τακτική που ακολουθούν κάποιες εταιρείες, υπερφορτώνοντας μια θυγατρική τους με περιβαλλοντικά χρέη, ενώ συγχρόνως την υποχρηματοδοτούν. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν η θυγατρική κηρύσσεται αφαιρέγγια και καθαρίζεται, το περιβαλλοντικό χρέος της πάβει να υπάρχει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα κατά το αγγλικό δίκαιο. Leading case στην Αγγλία, στα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για περιβαλλοντικές ζημίες όταν η ρηπαίνουσα επιχείρηση καθίσταται αφαιρέγγια, είναι η απόφαση του εφετείου, του Court of Appeal, στην υπόθεση
official receiver as liquidator of Celtic extraction, ας μην είναι Celtic extraction. Το εφετείο λοιπόν τότε αποφάνθηκε ότι μία άδεια, όχι παλιά, όχι σχετικά πρόσφατα, το εφετείο αποφάνθηκε ότι μία άδεια διαχείρισης αποβλήτων ήταν περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με την Insolvency Act του 1986, δηλαδή το εφαρμοστέο δίκαιο αφαιρεγγιότητας στην Αγγλία, και μπορούσε να αποκηρυχθεί, be disclaimed, ως επιβαρυντική περιουσία από τον εκαθαριστή σύνδικο σύμφωνα με το άρθρο 178 του ανωτέρω νόμου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο αγγλικό δίκαιο. Η περιβαλλοντική υπηρεσία, Environmental Agency, είχε αντιτείνει το επιχείρημα ότι το δίκαιο αφαιρεγγιότητας θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις να λαμβάνει υπόψη του την αρχή ότι ο υπαίνων πληρώνει. Όμως ο Λόρδος δικαστής Μόριτ αποφάνθηκε πως δεν υπήρχε δικαστικό προηγούμενο από το οποίο να προκύπτει πως η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας, με αποτέλεσμα αρνητικό για τους απλούς εγχειρόγραφους πιστωτές. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αν ισχύει αυτή η αρχή, μετά οι άλλοι μένουν τελείως απλήρωτοι. Στη Σκωτία, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου, τα δικαστήρια αποφαίνονται διαφορετικά. Στην υπόθεση Joint Liquidators of Dunning Plant Limited, το δικαστήριο έκρινε πως τα έξοδα για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών έπρεπε να εξοφληθούν, να πληρωθούν στη Σκωτική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος πριν από οποιαδήποτε διανομή σε πιστωτές. Τονίζεται πως η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το ότι τα έξοδα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση θα υπερέβαιναν τα διαθέσιμα για τη διανομή στους πιστωτές χρήματα όλα. Το ίδιο έτος, το 2018, σε μια άλλη υπόθεση, Administrator of Dawson International, PLC, το δικαστήριο Outer House, το Court of Session, αποφάνθηκε πως η Σκωτική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος νομιμοποιούνταν να απαιτήσει από την σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας εταιρεία την εξόφληση των οφειλόμενων για περιβαλλοντική ζημία, διότι αν δεν το έκανε, αυτό θα σήμαινε πως η εταιρεία θα μπορούσε να αποφύγει την ευθύνη για περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, κινώντας διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Όπως επισημαίνεται, οι δύο αυτές αποφάσεις ακολούθησαν λίγο μετά από μια πολύ γνωστή υπόθεση, τη Scottish Environment Protection Agency versus Joint Liquidators of the Scottish Coal Company του 2013, στην οποία το σκωτικό δικαστήριο απομακρύνθηκε από την ανωτέρω αγγλική leading case, Celtic extraction, αυτή που αναφέραμε πιο πάνω, από φαινόμενο ότι οι εκαθαριστές, αντίθετα από ό,τι είχε πει το αγγλικό δικαστήριο, δεν είχαν εξουσία να αποκηρύξουν, disclaim, land and statutory licenses permits, άδειες δηλαδή εκ του νόμου που αφορούν γη και την ρύπανσή της. Επισημαίνεται από έναν σχολιαστή των δύο ανωτέρων σκωτικών αποφάσεων ότι αναμένεται με ενδιαφέρον, και όντως αναμένεται με ενδιαφέρον, το αν η αιτιολογία των αποφάσεων αυτών θα υιοθετηθεί και από τα αγγλικά δικαστήρια στο μέλλον. Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στις δύο αυτές αποφάσεις δεν υπήρχε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ του αγγλικού και του σκωτικού δικαίου αφαιρεγγιότητας. Επιπλέον, η περιβαλλοντική νομοθεσία, στην οποία αναφέρθηκαν οι δύο αυτές αποφάσεις, εφαρμόζεται και στην Αγγλία και στη Σκωτία. Είναι τελικά το κάθε δίκαιο αφαιρεγγιότητας τόσο αγνωστικιστικό στα κοινωνικά ζητήματα, ή μήπως όταν φαίνεται ότι νοιάζεται για τα ζητήματα αυτά, δεν είναι απαραίτητα τόσο απλά τα πράγματα, αφού διαπλέκονται οι ρυθμίσεις με αυτές άλλων κλάδων δικαίου και γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Τέτοιους προβληματισμούς προκαλεί παραδείγματος χάρη η δυνατότητα που δίνει το δίκαιο των ΗΠΑ σε υποθέσεις μαζικών αδικημάτων, mass tort cases, να αναδιοργανωθούν οι προξενήσασες στα αδικήματα μεγάλες εταιρείες σε δημόσιας ωφέλειας εταιρείας, public benefit corporations, ανακατανέμοντας υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία προς όφελος των θυμάτων των αδικοπραξιών, των αδικημάτων. Τα torts έχουν στοιχεία και ποινικού δικαίου. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό και λόγω χρόνου και γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που μπορεί κάποια στιγμή να γραφεί. Αλλά αυτό όντως είναι μια δυνατότητα η οποία έχει απενοχοποιήσει, αθώωσει και υπάρχει μια πολύ διάσημη υπόθεση που εκκρεμεί ακόμα. Και πολλές άλλες πιθανότητα. Θα κλείσω με κάποια γενικότερα σχόλια που έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα φανούν λίγο ακραία, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι και τόσο ακραία.
Οι υποθέσεις αυτές τις διασυνοριακές αφαιρεγγιότητες, στις οποίες προβάλλονται περιβαλλοντικές αξιώσεις, γίνονται ακόμα περισσότερο περίπλοκες, αλλά και ενδιαφέρουσες, όταν μια διαδικασία αφαιρεγγιότητας ξεκινά σε κράτος το οποίο αναγνωρίζει νομοθετικά είτε πλήρη νομική προσωπικότητα, είτε δικαιώματα σε στοιχεία του περιβάλλοντος. Τέτοια νομοθετική αναγνώριση πλήρη έχει γίνει στη Νέα Ζηλανδία και μη πλήρη νομοθετική αναγνώριση μη πλήρους νομικής προσωπικότητας έχει γίνει στην Αυστραλία, στον Ισημερινό, στη Βολιβία, σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραδείγματος χάρη στο Οχάιο. Νομίζω για την λίμνη Ήρη. Επίσης, τα δικαστήρια έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση δικαιωμάτων στο περιβάλλον. Αυτό έχει συμβεί παραδείγματος χάρη στην Ινδία, στον Ισημερινό, στην Κολομβία, στον Μπαγκλαντές. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην Ινδία, τα δικαστήρια βάσισαν τέτοιες αποφάσεις σε διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Η νομική προσωπικότητα του περιβάλλοντος ως έννοια μπορεί να ενισχύσει τη θεώρησή του ως δημόσιο αγαθού. Αυτά για μας δεν είναι ξένα. Απλώς δεν μας έχει τύχει μια περίπτωση τέτοια περιβαλλοντική. Δεν ξέρουμε πώς θα χειριστούμε, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Περιβαλλοντικής αξίωσης σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Λοιπόν, ως έννοια, η νομική προσωπικότητα του περιβάλλοντος μπορεί να ενισχύσει τη θεώρησή του ως δημόσιου αγαθού, άρα και τη διαφορετική μεταχείρισή του σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας οφειλέτη που ευθύνεται και για περιβαλλοντική ρύπανση. Κάθε φορά, βέβαια, θα εξαρτάται από τη σχετική θεώρηση του περιβάλλοντος από το δίκαιο του κράτους όπου ξεκινά μια διαδικασία αφαιρεγγιότητας λόγω της εφαρμογής της Lex Forum concursus. Αν οι έχοντες περιβαλλοντική αξίωση είναι ιδιώτες, θα πρέπει να αναγγείλουν την αξίωσή τους αυτή στη διαδικασία και θα έχουν τη σειρά που προβλέπει, αν προβλέπει το δίκαιο αυτό. Αν πρόκειται γενικά, το αν επίσης θα μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, πάλι θα εξαρτάται από το τι προβλέπει το δίκαιο αυτό. Αν πρόκειται γενικά για ρύπανση περιβάλλοντος ως δημόσιο αγαθού, η σχετική αξίωση είτε θα έχει προνόμιο εναντί άλλων πιστωτών, αν προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο προνόμια, είτε θα έχει μεταχείριση εν χειρόγραφο πιστωτή, είτε θα έχει σούπερ προνόμιο και θα εξοφλείται πριν από οποιαδήποτε διανομή σε πιστωτές. Στην περίπτωση αυτή θα πλήττονται προφανώς οι υπόλοιποι πιστωτές, αφού αν είναι μεγάλη ρύπανση και η αντίστοιχη αξίωση, δεν θα μένει τίποτε για αυτούς. Αν δε η διαδικασία προσβλέπει σε αναδιάρθρωση, τότε θα δημιουργείται πάλι πρόβλημα, διότι το περιβάλλον, η συγκεκριμένη οντότητα, θεωρούμενος δημόσιο αγαθό και έχουν τη συγκεκριμένη αξίωση, δεν θα θεωρείται ακριβώς πιστωτής και δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις και να ψηφίζει. Όπως είδαμε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Προσπάθησα να τα πω όσο γινόταν πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια ή δυνατόν, αλλά για το κάθε ένα θα μπορούσαν να προταθούν επιχειρήματα υπέρ ή κατά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι το τι προβλέπεται στο κάθε δίκαιο. Δεν έχουν απασχολήσει ακόμα αυτές οι περιπτώσεις, από ό,τι έψαξα, όχι ιδιαίτερα δηλαδή, περιπτώσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Στράφηκα σε αυτή την ομολογία επειδή υπήρχαν αυτά τα πολύ τρανταχτά παραδείγματα, τα οποία βρήκα εξόχως έτσι ενδιαφέροντα και τα οποία όμως καθρεφτίζουν όλα τα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη διάθεσή σας, αν θέλετε κάτι να διευκρινίσω. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρωτότυπη. Μας αναλύσατε, νομίζω, με αρκετά μεγάλη σαφήνεια και είδαμε όλο τον ορίζοντα, τον πλούσιο ορίζοντα των ζητημάτων τα οποία τίθενται και στο δίκαιο της αφαιρεγγιότητας. Εσείς θα ήσασταν υπέρ του να εισαχθεί ένας κανόνας υπέρ του προνομίου στο ελληνικό δίκαιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε τον κύριο Σαρβανιτάκης, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα ήσασταν υπέρ. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτή είναι μια δύσκολη στάθμιση που μπορεί να σκεφτεί κανένας και μεικτά σχήματα για να προστατευτούν και οι υπόλοιποι. Now we have to switch again. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Now we have to switch again to English and I'm going to pass the floor immediately because the time now goes quickly to Dr. Vasiliki Marazopoulou and she will address the issue of climate change resolution of disputes.
identifying legislative and regulatory tools in international commercial arbitration. So you have the floor, Ms. Marzopoulou, please. Thank you very much, Professor Pamboukis. I will try to keep it short since I am the last speaker. I hope that everyone can see my PowerPoint and can hear me. First of all, I would like to thank very much Professor Vanitakis for providing me the opportunity to speak in this very prestigious conference of today amongst such distinguished speakers. In a nutshell, the question I will try to explore today is what kind of high-level legislative and regulatory initiatives may be useful for the purposes of strengthening the role of international commercial arbitration as a resolution method for climate change disputes. So the focus of this presentation is commercial arbitration as opposed to investment treaty arbitration. So it is rather narrow. The perspective is global, but of course, comparative remarks are made where applicable. And as to what we mean when we say climate change disputes, a definition of climate change disputes, well, I did not try to reinvent the wheel here. This presentation is based on the definition of the ICC report produced by the ICC task force with respect to climate change disputes. This is a wide definition pursuant to which climate change disputes include any disputes arising out of or in connection with climate change. And I think that this definition is fit for purpose for the topic discussed today. And one needs to compare this definition with the definition already referred to by Professor Van Calster and Professor Communals, pursuant to which climate change disputes, climate change litigation is a form of strategic and public interest litigation. And I would dare say these two definitions, they're not far from each other. Public interest is still there in the climate change disputes definition that I used today, but in a rather different manner. And I would like to state from the beginning that I tried to take an outlook as objective as possible in this presentation. And I say this because I am under the impression that in the contributions to this topic that we have in so far, important contributions, both by a few scholars and more by practitioners of international commercial arbitration, the outlook is rather too optimistic. So I will try also to pinpoint certain challenges and limitations to the institution when it comes to climate change dispute resolution. The outline of this presentation is depicted in the slide I'm showing right now, and certain preliminary remarks in order to set a little bit the scenery. First of all, before discerning related climate change disputes that may be brought before arbitral tribunals dealing with commercial arbitration, we need to look a little bit at the substantive basis of such disputes. First of all, it's undoubted it has become common ground that the cost of the energy transition would be unbearable without the private sector. And the only question that still remains to be addressed is how domestic laws will be allocating this cost, and of course, related risks among states and state entities, the private sector, that is, important corporations, and the taxpayers. And more than that, on a purely legal note, we do witness a broadening of the personal scope of environmental duties, despite the fact that, of course, that we do know that international environmental law does not per se impose obligations to private actors, but we do witness this broadening of the personal scope, including important corporations in certain domestic laws. I would say that the German Supply Chain Duty of Care Act is probably the most striking example to this effect. And of course, on European level, the number of proposals by the European Commission for the corporate sustainability due diligence and the supply chain due diligence directive. And I would like also to note here that certain very important judgments mainly by the Netherlands, the case versus Shell has already been referred by previous speakers, as well as by Belgium. They are also very important in this respect, and they may be useful from a comparative point of view. Of course, they're sayings adjusted to the legal reasoning of the court
they are brought, the respective claims against private sector are brought before. So once we've established that the private sector bears international environmental duties, it is quite understandable and quite evident that failure to meet such obligations is bound to have as an effect that climate change disputes will arise. And more than that, we will be seeing typical commercial disputes which arise in times of crisis, such as price fluctuation disputes, claims based on changed economic circumstances. Generally speaking, claims will be arising due to disruptions to the contractual performance of any kind of contract, including contracts in the energy sector, as a result of changes in law, as a result of imposition of new legal commitments, and mainly disputes arising out of increased regulation, such as especially ESG. And certain core considerations before looking into specific proposals. We do know now that the international commercial, the arbitral community is again dealing with a crisis. And it has had to deal with multiple crises over the past years, and its adaptability, is famous. The COVID-19 crisis, sanction crisis, supply chain crisis. And this crisis, they have many things in common. They affect the lives of individuals, governments, everyday lives in a tremendous manner. And they have also one more thing in common, that their effects, they're mainly of the substantive law level. And here there's a self-evident limitation, which I think needs to be put on the table. This research about how to promote, how to foster international commercial arbitration as a dispute resolution method for climate change disputes, mainly, if not solely, refers to procedural rules and modalities. The substantive law, either the governing law agreed by the parties, or the applicable law to be traced by the arbitrators in accordance with the applicable conflict of laws rules, is not affected by this discussion, regardless of the fact that it may be that certain rules, certain provisions of international environmental law may be qualified in certain jurisdictions as internationally mandatory rules. This is another issue. And a second core consideration is that regulators will need to strike a balance between lack of regulation on the one hand, and on the other side of the spectrum between over-regulation. Because we know that lack of regulation would, total lack of regulation at any level, no specified rules at all for climate change, arbitration would signify lack of interest. On the other hand, there is a crucial point where one might ask how many rules are too many rules. Finding, therefore, a concrete place for international commercial arbitration in the war against climate change. And I have to state from the beginning that this slide is more orientated to more low-level regulatory perspective, because insofar, I think that the time is not ripe to talk about international conventions at this level, because the New York Convention is really very complete. We might be speaking about this topic in a few years from now, but I think that looking a little bit into the conduct of the various actors in the arbitral trial, in the commercial arbitral trial, we might find very interesting proposals to the effect discussed today. And first of all, the arbitral institutions. Well, the arbitral institutions, they've always been pioneers in dealing with crisis. Climate change arbitration is already, I think it has already become part of all renowned arbitral institutions' strategy, albeit each of them in a different manner. And I think that three remarks are due here. First of all, I believe that this strategy needs to be quite coherent with the broader strategy of arbitral institutions to keep ensuring time and cost efficiency in international commercial arbitration. We've witnessed a decline of the so-called judicialization of the arbitration proceedings during the COVID-19 times, and I believe we need to keep it this way.
there's a very interesting conflict that arises in such kind of disputes between what is an inherent feature and advantage of international commercial arbitration, that is confidentiality on one hand, and parties tend to choose commercial arbitration due to confidentiality, and on the other hand, the increased need for transparency that is inherent in climate change disputes. So we might see there certain interesting practical solutions by arbitral institutions, and we might also be seeing a waiver of non-important data by the parties, possibly even in the arbitral clauses. And finally, one remark that, in this respect, one remark that I believe is of the utmost importance. I think that arbitral institutions need to really promote combination of arbitration clauses in climate change model clauses that will be circulating by them with high-level negotiation services and mediation, such as the Singapore International Arbitration Center that provides ARB-MEDARB services, and this should be specifically focused, in my opinion, in the model clauses for climate change dispute resolution. And why do I say that? And I think here the lessons learned from COVID-19 are very important. What did we witness during the COVID-19 crisis? Disputes arising during this crisis had this feature that sometimes disputing parties had this intention to quickly, amicably resolve the dispute and go on with their business. And data illustrates that. And I think that the psychological factor behind this is their sense, their impression that it was actually nobody's fault. And I think that for certain climate change disputes, not for all of them, that may be brought before international arbitration, this might also be the case. Turning to the arbitrator's perspective, well, the top priority here is for specialized arbitrators. And I think that whether enough specialized arbitrators with a pool of many specialized arbitrators will be available in the respective markets will be a decisive factor in the conflict that is being witnessed between arbitration as a dispute resolution method in climate change disputes on the one hand, and expert determination on the other hand. And data presented in the 2022 Vincent Mason's Queen Mary report showcase that expert determination has begun to gain ground. So this is going to be interesting, and I think the question will be mainly how specialized arbitrators will be. An interesting legal question that has already been put on the table by certain scholars is whether a new duty for arbitrators is being formed gradually, a duty to rule in line with climate change law. I think that from a dogmatic point of view, we're far from something like this, but ad hoc, in specific cases, if the arbitral clause points to this direction, or if the arbitral clause in combination with other clauses of substantive law clauses of the contract, of the same contract, point to this direction, ad hoc, a duty could be substantiated in concrete cases, but the main criterion will be it will be a deduction of the duty of arbitrators to rule in accordance with the parties' agreement. So this will be the basis in these cases. The parties' perspective does not have much to offer. The parties need to have good counsels to help them draft concrete and good clauses, good arbitral clauses, and of course they have to select the proper arbitrators. The funder's perspective is, I think, quite interesting in the question I'm discussing today. Again, the 2022 Vincent Mason's Queen Mary report did provide data showing that there's increased interest by funders for climate change arbitrations. Of course, we should not be too optimistic yet because funders tend to provide funding in this context after a really detailed due diligence. On the other hand, of course, once they do provide this funding, for them it's high risk, high return. And as Professor Pambúkis stated in his introductory lecture,
it will be important, the funders' contribution will be important because they will assist to what is quite important, equality of arms. Anyway, summing up with respect to the funders, I believe that generally speaking on this topic, there will be not too much regulation anyway from now on. I think that the main topics regulated by funder, but with respect to funders and third-party funding in arbitration, continue to be, first of all, establishing permissibility of third-party funding in certain jurisdictions, and then specific questions with respect to the arbitrators' independence and impartiality. Other than that, I don't believe we will be seeing anything more specific anyway for the funders. Apart, however, from specific proposals, we do have certain challenges and limitations of the institution of commercial arbitration when it comes to climate change dispute resolution. And I would like to state, to make a preliminary remark here, because we tend to repeat the very important features of international commercial arbitration. And of course, they're valid. We know them. It is a tailor-made process. This is a neutral forum. The parties have a great control over the process. They may extend timelines. They may shorten timelines. And of course, above all, the finality thanks to the New York Convention. But when it comes to certain types of disputes, such as, and some climate change disputes belong to this group, there's something that state courts have that I would dare to say that commercial arbitration maybe cannot offer. And this is a sense of legitimization for these kind of disputes. And to bring it more into the legal world, this general remark. First of all, we know that a big portion of claims, of environmental claims, are human rights claims, and especially claims based on the human right to health. And if we see data published, for instance, by the IPCC reports of the past few years, evidently there are no such cases that have been brought before arbitrators. Despite the fact that arbitrators are not, of course, arbitral tribunals are not prevented from ruling on human rights claims. Another type of dispute that may be of interest in the same context would be corporate disputes, which sometimes corporate disputes in the context of climate change litigation. Sometimes in certain jurisdictions, it's not so, it doesn't happen so often nowadays, they are not arbitrable. But more than that, certain corporate disputes, it just so happens that in certain jurisdictions, parties are not so used to incorporating arbitral clauses in their corporate agreements, articles of incorporation, shareholders' agreements, and so on and so forth. So I think that when it comes to the left column of this slide, there's not too much to be done by regulators and legislators. On the other hand, with respect to the right column of this slide, interim measures taken by arbitrators, we now know the importance of interim measures for international commercial arbitration. For states that need to make themselves attractive seats for international commercial arbitration, it's more than certain that they need to have provisions in place, not only for the issues of interim measures by arbitrations, but mainly also for their enforcement. And the 2006 ancestral model of arbitration provides a specific section to this end. So as to this topic, I believe that measures taken by states to promote interim measures in arbitration will also have a very positive impact for fostering climate change arbitration as well. So to briefly conclude this presentation of today, I would say that hard law rules, either domestic or on an international level, might be important on a procedural law level, but I think it's not a ripe time yet for new rules. Promotion,
things that legislators need to do to promote international commercial arbitration from a general point of view will also be helpful. They will also be of assistance for climate change arbitration as well, but on a lower regulatory basis, and especially the arbitral institutions rules, I think there will be groundbreaking steps to be taken, among which, of course, specific model law clauses, arbitral clauses for climate change disputes, specific guidelines to arbitrators, parties, and councils, and of course, above all, participation in all and any events with respect to promoting climate change law. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Marzapoulou. Now we are coming to the end, and I must say that I don't know if there are some questions to be answered yet. They have been normally addressed to the panelists. I would like to thank you, all of you. First of all, Professor Paris Arvanitakis, who had the idea and the initiative of it. Of course, the very well organized Sάκκουλα editions, who has provided all the necessary assistance for that. And last but not least, the panelists for that very, in my opinion, very interesting presentation and topic. Now, Professor Arvanitakis, would like to say something at the end? There is a question, I think, to be answered, Ναι, πράγματι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια ερώτηση που έχει γίνει κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου και να την επαναλάβω κιόλας γιατί πέρασε κάποια ώρα. Ερωτήθηκε, given that Brussels I recast cannot properly support collective redress of multiple claimants against one defendant, could collective forms of arbitration based on an arbitral clause in the relevant consumer contract provide a viable solution to the resolution of mass environmental disputes? And I think that touches a bit on the thoughts that I shared on collective redress. Yes, generally speaking, the Brussels 1A regulation seems to be tailored to one-to-one litigation, and representative actions were an afterthought at best. Alternative dispute resolution schemes have been promoted in the area, especially of consumer protection, by the European legislation. So indeed, it is not outlandish to think that they could provide viable solutions. Nonetheless, Dr. Marzapoulou explained in much detail in her presentation the caveats that one would have to face. And a very short comment on the Representative Actions Directive. The directive does not only include combative measures, injunctions and redress, but it also allows for collective settlements. It's not an alternative dispute resolution mechanism, but it shows the willingness of the European legislator to provide for all possible alternatives, including collective settlements. So yes, indeed, it could be something to be considered. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστούμε και εμείς. Οπότε με αυτή την απάντηση του κύριου Ρεβολίδη και πάλι να ανάωσω τις ευχαριστίες μου προς όλους, όπως είπαμε στα αγγλικά, και να συγκριθώ ένα καλό βράδυ. Και μακάρι να έχουμε και στο μέλλον τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες, να ανταποκρινόμαστε με τέτοια, νομίζω, υψηλή ποιότητα εισηγήσεων. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε και σε όλους. Συγχαρητήρια και καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.